Parfait. Tag 9 Inc. people, what a one. Tag 9 Inc. people, come on, my people, my people, my people. Now, what I'm going to tell them, I'm going to tell them, mais pas quel côté pour le mettre en action. C'est l'action qu'elle a fait sur TikTok, là, c'est vraiment comme pour s'il faut confiance, c'est pour dire, ou font bagarre, ou font business, ou la passion produit dans le monde. Pas d'action, TikTok, algorithme TikTok là. Il pas design ni pour organiser nous, ni pour nous-mêmes, pour nous faire organisation, mais pour nous structurer. Ça m'a dit en pile discipline pour faire un live, pour que tout le monde qui est éduqué, assez. Puis faire même bouche, pour connaître que bon. Là, bah, Discord, là, bah, tout cas, c'est la live. Normal? Ça veut dire, l'idée et l'intention du jour, c'est montrer nous que nous-mêmes, tout faut que nous gagnons. Gen moun yo même qui gagne accès pour yo changer adresse sur Google. Fait comme si yo pas paraître sur Google. Ou gen doit aller ou après des adresses qui existaient qui pas exister sur Google et des accès qui pas exister sur Google qui existaient dans la vie réelle. C'est parce que mon gagne algorithme nan yo même pas jamais connaît on pense son application totalement innocent non. C'est monter sur Google connait là bas me taper me côté moun qui vendre li prioriser moun qui payer pour adieu. C'est moun ça prioriser. Et son business ça fait les droits. Mais qui ça vient faire sous moi? Ça fait moi-même on bagage qui doit vendre $20 les malal sur Google et puis il vend moi $50. Pour ça Google gagne lui permettre l'autre moun de changer faire des bagages que moi pas connaît. Et nous là tout pour l'union fait la force soute. Pour tout le monde qui pas connaît qui ça n'a fait en ben nous avons rassemblé pour nous créer une économie un algorithme qui ban nous une économie nous-mêmes pour nous survivre. Pas pour nous faire grand nèg et pour nous faire $10,000 la jour qui venir parce que la vie après cher. Let's go. So, what happens when an entire community just decides they're done waiting? We're about to dive into this really powerful plan from an organization called break it down. You know, the whole plan kicks off with this incredibly simple but powerful line. We can't wait anymore. And this isn't just some catchy phrase, right? It's a full-on declaration. It's that sound of a community finally hitting its breaking point and deciding, okay, it's time to take control. All right, so before we even get into the what of the plan, the document makes sure to establish the why. And really, it all boils down to this huge shift in mindset. Where is all this urgency coming from? Well, the document points to 4 long years of just silence, stagnation, a time spent waiting for outside solutions and leadership that just never showed up. And that feeling of being completely stuck, that's the spark that lit this entire fire. And really, all of that frustration, all that waiting, it all gets distilled down to this one powerful idea. It's us. It's now. Save ourselves. But look, taking on that kind of responsibility, you can't do that alone, right? And that's exactly why the core philosophy of this whole movement is all about a vision of unity.
It's this idea of collective strength that's just so deeply rooted in Haitian culture. I mean, it's right there in the name of the initiative, L'union fait la force. This comes from a really famous Haitian proverb that means unity makes strength. To really bring this idea to life, the source uses this absolutely brilliant metaphor. Think about it. Every single person is a link in a chain. And if each of those individual links is strong, well, then the entire chain becomes unbreakable. It's such a simple but incredibly powerful picture of what community solidarity looks like. Okay, so you've got this philosophy of unity all set up, but how do you actually turn that into action? Strategy for real economic survival and growth. And their approach to this is actually really clever. It's summed up in this one phrase, one pied, trois coups, which basically translates to one stone, three hits. The whole idea is to make one single unified move that's so efficient, it tackles three massive problems all at once. So, problem number one they're going after? Inflation. And costs. All right, next up, they're looking even further down the road to 2034. And the big challenge on the horizon there is unemployment. So the plan is to create an entire ecosystem of jobs inside the community itself. So people are no longer at the mercy of, the whims of outside forces just to find work. And the third target, wow, this one is massive. We're talking about the global gig economy, which is projected to be worth years as earners, as owners. So when you look at it, tackling inflation, unemployment, and the gig economy, these aren't just practical goals. They're actually the building blocks for something so much bigger. We're talking about achieving sovereignty, making sure everyone is economically prepared, and at the end of the day, building true, lasting independence. Okay, so that's the big vision. It sounds great, right? But how does it actually work? More importantly, what it isn't. And they are crystal clear about this. This is not a typical investment. Let's be real, you're not putting money in hoping to get a personal financial return. Nope. This is a collective fund, part of a bigger educational program where success isn't measured by your bank account, but by how much the entire community benefits together. So, how can you actually get involved? Well, there are two main ways. GoFundMe to help fund the development of new tools. But here's the key. No matter which path you take, every single contribution feeds into one massive goal, building the foundation for 50,000 jobs. Which brings us to what might be the most important part of this whole thing. Who is this really for? And this is where the document gets personal and speaks directly to the people it's trying to reach. And the call out here is to work but just can't find an opportunity, or for those who've been paying rent for over a decade and still don't own anything. See, this isn't some abstract idea. It's aimed right at the heart of real everyday frustrations. And you know what? It doesn't just stop at getting you inspired. The document lays out 4 concrete things you can do right now. Step 1, click the links. Step 2, donate or become a member. Step 3, invite 10 people you know into the movement. And step 4, get ready to refer friends. Perfectly captured in this final, powerful statement. The document declares that the real power, what it calls the definitive regime, isn't some outside government or some big organization. Nope. It's you. It's us. And it's happening now. And the whole thing ends right where it needs to, with a direct, personal question that's really meant to make you think. It just cuts through all the theory and strategy and asks each person to consider their own stake in this. It leaves you
nan jou kapal veni yo la, wap batay pou autodeterminasyon. Nou gen plizye tike, nou gen an tike komple, sa se yon moun ki fek sot pou an tike. Nou gen plizye tike. Nou gen tike package antye, $1000. Asa pa soumete la ankor. Ki sa li pral fè? Li pral permet nou prepare nou. Pa yon job pou nou ankor. En tout ka. Moun TikTok yo, nou mèm nou remen live ki pale vite, nou remen live ki toujou gen zin, live nou fol toujou show. Oh man, son live ki boule an pil enerji. But nan moment training mèm de oblige fè li parce permet mwen fè training nan. Nou va ale nan X, nou va ale nan Home, nou wè Jeremy la fè ti pale. There is no reason why it's so difficult to get service at the state's office and this facilitated corruption. Wow. So, monsieur gen même langage ou attaquer l'État dans différents sens. Chaque la parlé, douane n'a pas bon, tel bagay pas bon. Comme si yon langage familier. Nan yon l'État. Kon yon entende la se promosyon. Peace cannot be taken for granted. Nou va pokipe, monsieur. Langaj la se peace, ou même sou pa kon langaj peace la, ou même ou pa pou la dani. Oh non, gade ou konpran nou même. Figou formal, oui. Fwa ou pe yon kob, oui men, pou mette bagay sa nan figou. Ah. Ay kame.
Ah ouais. Et moi, je dirais, mais je toujours voyais des traités Bali parce que, par contre, côté le va aller. Par contre, côté le va aller. Quand des fois, mon pour aller, c'est en Amérique pour aller. C'est dans une constitution pour aller. Des fois, mon a fait plaquer. Il va mettre pied à terre. Combien de soldats de guerre, mauvaise utilisation de fonds. La, mais les bagons, outils comme ça, non, pas qu'à la guerre, non, mais festival, cap fait théâtre. On va parler, oui. Ben, m'gen tout kob l'État qui a dilapidé, m'gen, oui. Côté, voilà. Véhicule de déroulement pour les examens. Chiffre contrôle 3. Oh, là, les chiffre contrôle 3. Oh, là, les chiffre contrôle 3. Ah, 5 pages. M'bat Cavadi. Le nouvelliste porte de paix au bord du désastre en pleine saison cyclonique. Oya, dit follow to channel, subscribe to our channel, Instagram. Même pas capable, pas un problème non, Oya. Integrity of Filtre à la map remplacer là. American system for culture. Là, je ne vais pas écrire Oya, man. Subscribe, ladies, tout le monde subscribe, mais nous disons subscribe to the integrity of the entire American system for the benefits of the indigenous culture. Je ne vais pas dire ça. Parce que moi, je mets Haïti dans cette situation là, la situation de Haïti, elle va bon. Soit je dis mon subscribe.
Ou TikTok, ou comment Twitter vient slow avec. On Twitter toujours une activité, mais Twitter vient slow. Il y a des trois personnes qui mention moi, nous pas gain toute importance ça. Et pas première fois information n'a créé, c'est pas dernier. C'est seulement la force révolutionnaire, etc. Nos beaux paf. Bon mardi, bon travail. Donc, les gen passeport canadien États-Unis, bon, on va suivre, voilà. Gen de trois moun kap suivre, message a commencé. Foot bouquet. Donc, pratiquement, moun yo vraiment fait Twitter avec une petit. Oublié mettre frein dans la machine, non? You know? Un peu de nouveaux outils qui sont sortis pour améliorer la vie.
Bon, ça avait être 2 jours. Sur le science. Men post nou se unité spesyalize, nou moutre nou men nou gen 45 paj devoksasyon de kob kap depanse. So si LLCs kon yal ap bay problem, sa anjwet li, pase nou men nou gen 45 paj. Korupsyon, 7 nouvo rapor de LLCs. Le tap vini avèk operasyon psikolojik, sa di a prepare pepla pou m bagay. Ça dit là, Haïti le Sud, cœur battant, une intervention du territoire blessé mais vivant. Le a préparé terreur et autres violences en Haïti. Human Rights Watch juge insuffisante l'aide. C'est une opération psychologique. Et on connaît pas mettre de l'eau dans du vin. Hein? Si vous avez besoin de ça, c'est sur Twitter pour aller. Radio Télémémicole dit l'échec est partant. Le CPT, véritable ramassis. Vieux Biscard est complètement déraillé. Ça, c'est l'insécurité, la terreur. Radio Métropole qui a fait opération psychologique. Qui l'a guidé de CPTA, qui a vieux ramassis, vieux bagaille. Un seul coup, hein. Est-ce que vous comprenez? Après, je ne vais pas arrêter sur les féministes soit réglé. Je vais là pour ça. Israël doit finir le boulot. Est-ce qu'Israël va le virer contre tout le monde? Trump obligé à l'école. Est-ce que mariage Israël en États-Unis fini? J'aimerais mettre la coque dans tout couille là.
Ça, c'est un ice qui a fait violence. Please, order in the hall. Please, order in the hall. Tout le monde vire de ba Netanyahu et puis il dit on tiers parlement, on caca non et toi ka et l'ONU vire de ba Netanyahu là. Toi ka l'ONU man. Il y a ça qui va le passer. Si son fou naturel, il va gagner, non? On va pression. Oh? Wow. Pro on them. It just arrived. I gotta go. Pro. Ah. Et 2 terabytes, je ne pas être là. On parle de iPhone 17 Pro. 2 terabytes, sérieux, Wikidata, je ne même là. Un modèle qui est plus solide là, je là, cap bon service. De CCP. No to the CCP. Chinese Communist Party, CCP fighters. We must hold them be accountable. CCP must. Ça, c'est Chinese qui a fait au Sénégal. Et quand on te dit comme ça, que Chinese qui débat au virus. Et ça, easy. Easy. So, un pile gros mouvement politique a fait de manière nationale et internationale là.
Men so far, la yon moun ki pon whip la. Fwa kou veye tout mesaj more token, Uniswap web. Easily m'kon sa. C'est même comme ça encore. Cap calé président, cap calé pays. D'après nous-mêmes, comme si Américain va connaître que où sont mon cap déstabiliser le pays. Wap jom kon nou haisyen pa vle ou, nou jiska skon male pari pou ta debi ap di se bon pou. Toilet cleaning. On sel glow rapide, fiyaw. Le ministre israélien, Netanyahu, il prend la parole, et puis en dedans, mon yo commence à aller. Order in the hall. Oh, nou pa moutrem tout sal lak vide la, non? Fol moutrem ni. Voilà, sal vide, l'ONU vide, man. Vide, ba, kon ya, ça vle di pour la paix. Ase yon moun ki habite bwe san, il va arrêter yon ane san va bwe san, non? So kon so pral kape game nan kon sa la, pa kapap fet, man. Ah, api yo ti baga la nan radyo kom si mta radyo. Ne peye boy si mwen patch moun, oui. Pendant nan fè tout bagay sa, Chinese yo, même se manje ap fè.
en pièce de monnaie, faire reconnaître tête mort. Et bien, ça, c'est seulement dans ma vie. Pendant nous-mêmes, nous avons la Chine a fait innovation. On a fait une petite piscine. Innovative housing, département va on cap dépenser là. Le gouvernement américain a besoin de monde pour planter terre. Le nouvel île d'une île à une autre. Dialogue artistique entre Haïti et Montréal. Kounia, nous besoin de ça. Opération psychologique. Qui Montréal? Et bien Montréal. Ça, qui en venir, il va pas venir avec un Montréal, il va venir avec un visage que nous reconnaît, un visage que nous fait sans confiance. La vient parler des artistes, de qui ça vous parler avec nous. Ça est pays, non, mon cher. Monter en seul bord, descendre en seul bord. Il y a créé technologie. Faut cheveux qui peut aller. C'est ça nous besoin. Exercice ça qui permet de nous voter pour aller au secours de l'autre monde. Des challenges comme ça nous besoin. Esprit, mais c'est son grand esprit lié dans la créole là. Mais c'est venu pour le créer, ça pour non, because ça moun pas connaît le rappeur, et puis rappeur pas connaît tout. Chaque monde a un coup de plume différent.
chaque monde a un coup de plume différent. Ça fait album, on va découvrir c'est pas si lié. Parce que c'est ça mieux, c'est pas si ex, on va pas le faire, oui, on va pas le faire. C'est coup de plume, pas m'a kembe, et puis m'a délivré un message. Parce que la paix fait reste à retour. D'un coup, pour la montrer le fort, c'est Alex. Ah, moi, tout était à fret, regardez moi. Coordinateur aider dans grande danse. Ouais, comment aider à focus sur étudier grande danse? Ça est mon programme gouvernement. Depuis qu'il est haïtien, était qu'on focus sur la jeunesse. Parce que l'école, il n'y a pas que de jeunesse. On y a pour son joueur étranger. On passe pour United Citizens qui focus sur la jeunesse. Vous comprenez? Low battery. Faut seulement qui veut les blagues, ça. Trying to get to the PayPal, hitting from Jamaica might do me a favor. True. En fait, une application très problématique est préinstallée sur des Samsung, principalement les Galaxy A et M, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Elle s'appelle AppCloud et est développée par Source, une société israélienne. Et quoi le souci? Le problème début 2025, la politique de confidentialité d'AppCloud est tout simplement introuvable en ligne. Il est donc impossible de savoir clairement quelles données sont collectées, pourquoi et avec qui elles sont partagées. Et à l'heure où Israël commet un génocide et bombarde ses voisins, cela peut être inquiétant. Ce manque de transparence est en plus illégal, d'autant que l'app opère dans des pays où les entreprises israéliennes sont interdites d'exercer, comme au Liban par exemple, et qu'un téléphone soit vendu système. Cela la rend quasiment impossible à supprimer, à moins d'avoir des compétences avancées. Vous pouvez seulement limiter sa collecte de données en désactivant AppCloud dans la liste des apps de votre téléphone. Cela ne la désinstallera malheureusement pas et elle aura la fâcheuse tendance à se réactiver après chaque mise à jour. Smex a de son côté demandé publiquement plus de transparence à Samsung et l'arrêt de la préinstallation d'AppCloud, des demandes restées sans réponse. Dans le pays, quand vous pas arrivé, il y a une application qui
Le mouton dans la vie, c'est pas tout le monde qui peut rapide la crève avant. Difficile yo avant. Qu'on y a qui te travail qui plus facile yo après. C'est un très bon challenge. Très très bon challenge. Qu'on y a monsieur commencé pour Yep. Yep, j'ai commencé pour L'on fait travail qui peut dur avant. Oui, mon yo viré sur Netanyahu. Rachel Khan, qu'on soit d'accord ou pas avec Netanyahu, un diplomate se doit d'écouter le discours. La diplomatie, c'est entendre même son opposant. C'est dialogue. Offrir mon diplomate démocratie. Haïti prend dès qu'il y a démocratie, je dis à la loi, qui peut qui pied le grand. Parce que vous connaissez qu'à fait tout virer avec la parole. Si vous faut faire des sens à demander pour bon Dieu, mon cher. J'ai une bonne nouvelle là même là, j'ai un gros joueur là même là. OK. Oui, oui, c'est comme ça combien de fois là. Je dis, Donald J. Trump là, fait boucher sur monsieur, l'appel d'Haïti à l'ONU, émotion, applaudissement. Qui appelle d'Haïti à l'ONU, ça? L'ONU, son seul doigt. L'ONU, est-ce que vous entendez? Haïti a peut-être les balles l'ONU. Parce que Haïti, par contre, qui pour l'appliquer à pétant. Et ça crive là. Nèg yo, par contre, ça peut faire. Et peuple pas connaît qu'il est nèg yo incompétent. Haïti incompétent. Nous pas pour nous parler à l'ONU. L'ONU, c'est observateur, oui, ou pas parler observateur. Ou chita ensemble avec membres ou une décision observateur à suivre. Bon, tu comprends, non? Ah.
Ça est là. Qui bête ça. Ils vont en sauce. C'est pas qui est très bon, alors nettoyer la machine. Debout, on va tirer sur une note. Ça veut dire, là, ça c'est dans une boîte là. Ça c'est pas peu. Et comme si ça c'est pas dans nous. Ça dans l'ONU. Oh, l'ONU, pas trusté, non. Ouais. Il y a pas fait. Il n'y a aucun sens. Puis Donald prend sur Twitter, puis à l'aise. Puis Donald prend sur Twitter, il y a son gars image, il me poste son document sur Twitter, il me poste des documents, nous montrer le représentatif d'Haïti, ici en tant que plénipotentiary. Ouais, plénipotentiary. Hein? Pas jouer avec Haïti, nous connaissons qui est souillé. Yeah, nous campons dedans là. Campons zwing. Tout moi-même conseil me ba ou vinn joindre nous sur Twitter ou bien sur Facebook là. Ou ka de n'importe côté. Et de n'importe côté ou ka de dans tout ou capable suivre, participer et relayer dans émission tout parce que là va on base pivotage ça même. Qui prend gain pour faire business ou est-ce que c'est automation pour nous développer là, nous va faire ça correctement. M'habituer à inviter moun. Moun. Il y a des dossiers clients là. Voilà. Il y a des dossiers clients il faut qu'on soit capable. Échanger tous nos gains pour nous un paquet de barres pour nous parler. Les compagnies, nous avons choisi nos compagnies déjà. Yep, nous choisi nos compagnies déjà. Et les pour qui ça nous choisit nos compagnies, qui viennent nous faire. Une façon pour client nous gagne plus. Oh, avant nous avons là, Benzo.
Telefon konektor speaker lah sih. Yeah. But I'm sorry, man. Nagwell, man. Nagwell. Na yo vin wè ke piti a fon kob. You know, mada ka rete non live ye, vet nan figim nan pou neg la just ap de respekte san set men, an kakou la pale di pou se kreol. That's a CIA program. What I do? So, mada ka rete non live men, pou mtan don neg ap pale kon sa, but se tam kon ki jen internet la, nan informasyon, man. So benzo mbata ka fe lot bagay ke jetim, bro. Yeah, bro. These are paid program, man. Type it influencer. Et nous te gan pile influencer haïtien qui dans White House. Yeah. Tout artiste haïtien qui dans White House, yo. And paid influencer, oui. Quand il y a pour White House, pour le payer pour influencer direction. Mas vai next você lembra que vê gravar você o Litec. Aqui vai botar ali a gente diz aqui o next ali diz aqui. De que tá vendo o muito tudo lá e você comprou da França. Tá pedir continuidade do challenging you. You should be one time. Qui est ça? O Litec, isso diz aqui tá com negueule indigenous army like qui t'a fait une division, mais il dit que en général, il était qui était ça déjà et pas qui est, il même des pour il remet ce qu'il fait, il dit que ça qui ce qu'a parlé était vraiment intéressant. Il dit que ça qui sont l'approche qu'il fait. Malgré que le monde pas d'accord avec, mais il dit comprendre. Yeah, and the good news is se gen software lan men yo pou yo fè $10,000, bro. Ki te nan vend machine, ki te nan l'école, gadri, whatever it is, you make your money, man. So finally, huh? Easy. Oh, you're not aware? No. Oh, tag 9, tag 9. Nous créons un algorithme pour peuple haïtien, puis on fait l'argent. This guy. Yeah, man. Yo, this guy, yo. Ça veut dire, d'ici janvier, là, everybody peut faire l'argent. Nous besoin 50,000 business qui fait l'argent là, then that's $200 million every month. Wow. 50,000 business qui seulement fait là, seulement. Every month. Minimum. Qui va split dans mi-temps, nous. Yeah. It's like a business to business transaction. Yes. Nous étions 2-3 bagages pour nous avec lawyer et nous gagnons bagage là pour acheter tout. We have to have the documents, though. Donc après là, il y a comme ça, il faut que nous ayons un gouvernement tout because we're gonna get too big. Yeah, quoi ça m'a fait pour comparer tout parce que ma Yeah, man. So I'm going to create a separate entity, which is going to be a subsidy series of Tag 9. Nice. Create the corporate veil.
Of course, so tagna would be mba kon si ma fè l'on LLC ou ben si ma fè même pas si ma fè l'on Inc tout. Don't do it. Don't do LLC because it's gonna have to be Non, on Inc la pi. On Inc la. You know, you know, I know they know. Well, once it this one I got it from you. Inside there can fell, he says he mba al fait tout bagay sa tout rete en bas tag 9 and then just pon DBA. So Tiger is the operating company? Yeah. I'm just pon DBA, I'm just, you know, bon DBA. Ou ka utilize un DOT numéro, oui. DOT, yes. Yeah, et pour enregistrer comme un private traveler. Après ça, il y a bon DOT plat. Yeah, on DOT, yeah, non. On te besoin. It's free. Yeah, free. It's something like that. The business on DOT, it's something like that. Yeah, on DOT, en pile non. State, so I pay out of state, but what about DOT, bro? Yeah, parce que d'habitude utiliser le transfert comme commerce there. Yeah, bah le but pour le bader Vous avez utilisé qui ça? Yeah. Qui ça le do? Ah, m'barata do bien même non là. IoT avec compagnie musique que automobiles sont by privilégiés. Somebody it's a traveling automotive. Yeah. Yeah, so but we have to the trust there. We want just to Felix. Yeah. Yeah, but overall, Better than no. okay. But yeah, so my just get that over and then I'm in the middle of getting my website right now too. Alright. What decision did you take? So I'm basically the company. What I'm doing is that like we basically going to be selling cars, right, and renting them, and we're also going to be taxi services. For example, there's that app called Limosis, right? So if somebody want to do cash, I'm gonna have the account receivable for that. We're also going to be doing notary services. Remember you told me I should get into that? All right. So we're going to be doing notary services in there, and then we're also doing. Who's gonna handle your domain name and everything? Who's doing your website? Aye. And then because in the website, the one I'm getting is what I'm gonna have forever. And
I found this company that's giving me 70% off. So they're gonna build me the website for 600 instead of 1500. The company is building you the website for what? The company, they have a sale right now, 70% off. What company that is? 1 second, not gonna get a month. So that company is selling you a website or something for 600? Now their website builder, they're gonna build me a website. They have a sale right now. The original price is You could drop it on my WhatsApp so I still can carry on. I want to see this. So what they're building for you exactly? So they're building the template for selling the template. It's on WhatsApp. David made us a bunch of good discoveries too. Yeah, I'm waiting on WhatsApp. Call to action, lead capture, stock autopilot. Quarante tout 72 100% ownership, etc. Free logo add-on. Do they have a link? They don't have a link, nothing. I could verify, I can see the landing page. hold on, I'm about to get you the link right now. Give me 1 second. First of all, every Tag9 client, you have to have complete ownership of. Do you have complete ownership of your domain? Because all Tag9 members, we have complete ownership of the domain because it's an asset that has a value to the business. It's a security in front of the bank eye. So ça veut dire, nous-mêmes dans Tag9, nous pas teach. Nous pas dire comme ça qu'on pas travailler avec nous. But nous par exemple, ils ont un mot là, un mot qu'on pas fort avec, ils ont FCO friendly. Pas bien SEO friendly, non? Pas. SEO friendly, ça veut dire SEO friendly. Ça veut dire qu'on va payer plus comme dans pay-per-click et on va payer plus comme dans SEO. SEO friendly means SEO friendly. I'm waiting. Mazu pour $600 à l'aide, non? Il semblait assez good deal. But $600 suspect too because you know papa the language technique class I heard you about call to action because you don't know what the call to action is. Regardez, on équipe en anglais, mais c'est regardez qui ça le paye.
Custom page. Slider banner design. Ça veut dire c'est un peu le template qui a vendu. Mobile responsive design. Cross browser compatibility. That's another money. It's I'm too. You're too huku in. You're too huku in. Stock photo de pou achton bagay gratis yo ba ou. You might as well have been overpaying. By somewhere Abdullah la sou website la pa vin ave yo. These are gonna be bagay ou pala achete pou. These are gonna be live chat. Is that you want? Huh? Let me check the portfolio. The portfolio is not found, nigga. You just lost that client. Portfolio is not. Alright, let me shut it up. Alright, what's up, women? Portfolio does not show up. Nèg yo template ya ba ou. I'm gonna question for. Est-ce que do you own your domain? Do you own your Basically, because it's gonna. That's the police about with the registration, right? Do you own your domain? This is part of your business profile and credit. This is the first thing the bank wanna check. The NAP. Name, address, phone number, and everything. Do you own your domain? Yeah, I'm gonna own it, of course. All right. All right. How much does the domain cost? Yourself, you could find it for a penny a dollar, less than a penny. Buy it yourself. I built that already. I think we might have built that already. All right. Yeah. But I gotta get the business email. The business email phone number. I didn't get that yet. All right. Well, we're not right there. We're at the domain. Do you own your domain? Bagay domain na po yung $1 like $1 on the dollar. We might have that already though. We did something on GoDaddy. I think we have that. If you have that, you have to activate your business email. Yeah, I gotta go. Yeah, that's what I gotta go do. But I gotta send you an example. He sent me up a website. He did that. I buy them and I resell them, man. If you want to get into the business, I could get you in. No dia kapoin. When you have for business and then you get website. Même website gouvernement gen. Nge website gouvernement ki pou fè moun highly paret. Parce gen de website Shelby, but gen de website that's similar to mine, he said. I mean, you have experience with websites and stuff. So what is it you're seeking for in a website? In a website, I'm seeking for for it to be like
plain and simple, straight to the point, right? All right, I see. So that way, I see. So far, I'm gonna analyze more from the bottom. They can scroll so far. yeah. They get H1U, they get H2U, they get H3U. C'est still machines are well run. Master machines are not such a photo, of course, it's always up I will see website. Go son téléphone. Et puis, nous regardons couleur, c'est utilisé. Couleur bleu, ça. Vous dites que vous avez couleur, ça. Vous pouvez utiliser, par contre. For trust, yeah. Il calme l'esprit. Yeah. Yeah. So, this is the bleu, ça. But they are fully responsive to say 720 to they are fully responsive to telephone. Oh. So, Chaque ça son code. Chaque ça son code pas. Son code à part, encore à part, à ouais à part, ou elle gagne si ou elle But Mexico basically what's going on. You see acheté un template. Et un template là et les un robot. You got the robot à tout pour capable faire pas perdre le lead là. Les un robot bottom right. Les scroller en l'air, les scroller en bas qui optimise local. Because it's not an imperative. Well, I'm asking si business soit business comme si tu vas vendre sur website, c'est quoi? Si son business va vendre sur website and the website is your way you sell, hey, but ou besoin sell avant pour faire un bel website. Yeah. So, ça, pas mal, ça, pour moi. Après, là, commencer. Vous avez utilisé tout, vous avez utilisé tout business that créé, chaque 2 semaines, vous avez dit $200, $300, ça c'est $1000 pour moi. That's the plan, right? That's the plan. Mais qui ça gouvernement mando? Il mando pour smart. Si pas tout comme là, ou supposé faire bill ou avant faire business là. Quand on a connaît qui tenir sous ka acheter pour Kobo, combien Kobo ka acheter pour Kobo. J'en parle avec moi là. Son moun ka coller pièce ou pas gain, on find au bill au monde, ou juste ça dépenser en espérant qu'on arrive. You don't have a plan. Is that correct? This is what the plan is. It's a plan A. Huh? This is what the plan is. It's a plan A. No, but I know in terms of that, but in terms of like getting the money, it's for that. Well, I'm gonna show you what Tag9 does. Back on Sukaba Boy come. But I'm gonna show you what Tag9 does. Love
So mba kon sou ka wè ekran nan. Mba al fon ti research moi-même. Moi-même e pa sa m'dap conseil yo, but you know, that's you. Wap komanse anvan, so wap komanse m'gite ou move on. But moi-même si m'dap conseil yo, that's me. Wait, hold on. I can only see a picture. That's it. I can't see anything else. That's me. You can hear me, Phoenix? Come again? Your screen is not moving. I just see a picture. That's it. This is employee to CEO or community ownership. That's it. Oh no, it's because you are on. That's me. So kou moi-même, kou le gouvernement mando fon business, ti mando fè yon minimum valuable product. Li pa mando bati business an from scratch. Li mando pou gen accelerate. Ça li tout gen ou just fè logo a sel bon mette la dan, li tout gen SaaS platform nan integre. Industry, ou kapab serve avel pou Medicare, Medicaid, ou kapab serve avel pou Care, Digital Information, Health, Workforce, ou kapab serve avel pou any solution. You see? They get up and running, ou fè kob la anvan. When you kob ki nan moun an, when you wal bete la website ki wal chita la, you seek for the money first. System sa to integre SaaS, auto-delay, marketing strategy, imperative success, you to everything one click. You just entre, you learn it, you gon pricing. This is a different software. That's what it is. Wait, can you go back to it? Please, bro. So you say that software, like I can use it? Guys, can you sort? Wait, flip the screen again? When you sort, you say I can use it. Ballon plan. Pour qu'on exactement combien de business au total of infel. So gouvernement besoin pour montrer que ou gain ingéniosité tout. Vraiment besoin montrer qu'on capable manage tout. Par rapport comme qui dans mon ou al mettre long belle website et vous pas rentrer comme ça veut dire demander calo. Oubliez dans qui soyez, you in business to get money, so money first. Vous ne voyez pas un paquet comme vous mettre long website. Parce que cache domaine non. Business bon software. Sans software, on va vendre.
Chaque business a un software qui marche pour lui. On a un minimum valuable product ou un software commence à payer, software ça commence à faire dada, software ça focus sur celle. Qu'on y a toujours le même domaine dans domaine pour adresse pour ça veut dire depuis au final adresse ça whatever ça ouais ça là pour lui. Parce que chaque business ou pas venir faire business. Même ya old school guys yo vinn faire. Si vous avez un job dans mon, si vous avez un bête à code dans mon, sauf faut côté que tout acheter machine, tout vendre, tout rental, tout bagay. Ou tout vendre l'argent, ou tout louer machine, ou tout dit la banque, tout fait tout bagay. You know? Qui Moun get an wel. Pero map share kwa wala, tout moun get an wel. You know? You understand? Comment ça me dit là? I didn't get to see it. I didn't get to see it. But Ça me dit, pendant que vous êtes là, tout le monde qui est dans la live là, get an wel yo même. yeah. So is it like I'm waiting on the back end for it. Yeah, features. Yes. C'est faut que vous comme cash là, vous achetez tout bagay business, vous fait show off gen papa. Gouvernement besoin show off ingenuity. Li besoin montrer qu'on a capacité si business la fait fond, would you know how to survive? Si mon papa c'est pas pour là, how would you be? Comment on pourrait le CEO? Est-ce qu'on quitte business sans crash? OK, business pas gen comme konya, what is it we gonna do? So c'est pas non pas gen comme le monde pour montrer gouvernement qu'on a maturité pour le chose because you make good purchases. Ou fait mouvement, it's okay. Ou besoin préparer ou montrer le straight to the money ou pas distrait. Pas distrait. You focus on the money. Ou pas besoin d'un website pour tête ou just besoin on the domain name. Après ça, soit besoin qu'on y a là, ou besoin un petit bagage qui est capable de faire vendre. Easy, rapide. On besoin ZAM. Et ZAM, ça add. That's the only way. But login on SaaS, that's different. SaaS là pas un website les mêmes. Les track, social media, les posts, les content manager, les CRM. Mon nan vini, ou besoin dans website là, website ou tout compte, email ou tout compte parce que vous commencez à servir à outils. So you create a virtual address fait pour virtual office. Now, pour que ça relève le virtual office, c'est parce que moi je dois pas gagner un bureau, moi j'ai un full stack office devant. You see me, right? So you see me, right? Well, les map déployer, les map mouto écran, les map mouto pile bagage. So ça veut dire I got a real office. Vrai office. So ou même vous doit pas capable gagner un office physique, mais vous capable de virtual office. A virtual office ça veut dire lending client, machine l'a choisi, the fulfillment, everything has to be in. Of course, pour commencer, on va l'obliger de servir avec un software management qu'on connaît. Tout garage, marché, ou besoin inventory, tout
probably ou pour AI software. Et puis, you make your life easier, man. When you Alright, so I'm gonna have to set up a meeting. Who focus to sell? You know? You focus on the sell first. Because honestly, I wasn't able to do anything or sell anything because they won't approve me until I have like the physical location, and it has to connect. And the office has to be connected with the land. It has to be the same area. Then What's your zip code? In office, qui ça? yeah, DMV dit que ça que il va pas pouvoir until you have a physical place of business. Until then, you won't allow it. I know. Mais c'est Tia qui pour bon office là. Zitia? Non, c'est there pour bon, on peut pas dire ça. So. Faut aller dans mairie là. Pour demander pour adresse que déjà gain disponible pour ça. You research the state local requirement pour contacter DMV pour autoriser le license. Yeah. The board will go in the zoning compliance. Ça veut dire que qu'on est zoning compliant là. You besoin identifier property and zone dans commercial state. Sell no residential mixed use. Et puis on va comparer lease ratio for small business. That's it. We'll go find. Okay. Because I've been looking at stuff for the non-residential place for the zoning. I've been looking for like the commercial areas, right? I found a few places, but they in New York, especially where I'm at, they ask for like 4,000, 3,000, 2,000 a month. That's the gig. Huh? Mm-hmm. Yes, someone don't even say 6. Yes, yeah. Et ça que tu as avec là, c'est de 350 lieux. Huh? Et bien, on liste pour aller 350 lieux minimum. Yeah. And then not only that, right? So if I get the place, right, for 2,000 a month, right, it's gonna take about a month after they come and see the place. Yes. You gotta raise some money. Yeah, so it's like so 3 months I'm going to be paying for the place, still wait for a whole month. I'm going to be waiting to get approved. Wow. Pour que ça moi dit non pas bâti supermarket, pas bâti on sait de bagages acheter premier habitant. You understand now? Yeah. Bon moyen bon bagage qui touche là. L'on va lâcher ton business qu'on y a là, business là tout neuf, on va faire promotion. On va gagner monde. On va besoin pas pour qu'on dans zone là. You understand? But là mon business qui déjà là. Quand papa t'a acheté dans business ça pour nous just own business là. Il y a qu'on adresse là venir checker. Mhm.
Tu peux aller là la banque connaît qu'on va besoin pile pour marketing. Des fois jeune la banque va dire ah new SEO, dès que tu connais dans budget tout là ou vraiment demander comme marketing. But the thing is, I've been looking to like this payment company, right? It's called Stripe. It's because you can get approved based off your cash flow. So si comparer go beau cash flow pour 3 mois, après, ma exactly how it's gonna go. But I should be able to get funding. Moi c'est m'gen quelques moun dans tagline, m'gen 3 moi c'est m'a jeune 3 moun qui besoin jeune et 3 Steven pour yo, 3 Sprinter 20, sous ka jeune 3 Sprinter 20 ou font di la avec. Moun sa ka commencer payer yo même. So jeune 3 clients dans tagline nous dit doit faire jeune 3 Sprinter 20. Est-ce qu'a fait, est-ce qu'a vendre kounya? Ou ka vendre 3 machines back to back pour réinvestir. Liquider 3 machines back to back. Ou même on va acheter avec licence ou petit bobo marché. Ou suppose qu'à flip 3 machines mon cher. M'ka flip 3 machines même tout the machine the place of business, I won't be able to get a license. Ou pas penser différent de moment. You get the money first. Right. So, ou besoin flip 3 machines bon marché. Moi j'ai plusieurs monde dans tag là qui besoin un petit vin là. Et là d'ailleurs c'est liste où on a besoin. Ou même on liste ça on capable joindre ni. Donc là pour liste ça pour vendre ni, but on capable flip 3 graines. Ou chip li ba yo la coûter $500. Tout gens la vend cheap. So si you support machine cap flip semaine et puis cap paye, it does not matter. When you have going income. When you income ça va prendre qu'on y a la va flip pour petit ya qu'on y a. Pendant pas petit a fait là qu'on y continue flip toujours mettre là pour payer ça. Pour la guerre là promotion. They will get $1,000 for machine. So I did this like the second time I heard somebody say you can get a flip 3 cars without the license, right? So what's those? I'm looking to the step to doing that. Ou gen do aller dans public auction. Of course, ou pas une machine qui bid up, ou pas l'autre machine plus, but ou ka aller dans public auction, non-license auction, public auction. Et pour une machine pour permettre de faire. Right. Vous avez fait 3 machines qu'on a levé dans le camion. Okay. Et puis, moi, j'ai combien, mais mettre dans le dépôt sur le camion. Right. Vous avez pensé dire, living on operator. Tag nous pas jouer, bro. That's why nous disons que nous supposons monitor everything you do on every step. Quand il y a le walde fait proud pour dire mais sortez faire puis software arrive là. Because I didn't make the license first. But you saying that I could Of course, you can flip to again. Haiti is facing a crisis of, well, staggering proportions. The government has almost completely collapsed, so today, we're going to break down a really detailed and frankly pretty controversial proposal from a consultancy called Tag9 Inc. And what's fascinating is that it looks for a solution not in the future, but in Haiti's own imperial past.
board would be put together and what its 3-year roadmap looks like. And finally, we'll touch on the huge challenges that, even the plan itself admits it would have to face. Before we can even begin to unpack a plan this radical, you've got to understand just how dire the situation in Haiti really is. I mean, the term governance vacuum barely does it justice. Okay, let this sink in for a second. Since January void. The National Assembly is empty. There is literally no one at the wheel with a democratic mandate to run the country. And you know what happens when there's a vacuum, right? Something always rushes in to fill it. In this case, it's armed gangs. It's estimated they now control a staggering 85% of the capital, Port-au-Prince. The state has essentially lost control, and that has created an absolutely devastating security crisis. Violence. More than half the country is living in poverty. And a basic utility, something we take for granted like electricity, well, it's a luxury that most Haitians simply don't have. Okay, so that's the problem. It's a big one. So what's a potential solution? Well, in response to this crisis, the consultancy Tag9 Inc. has put forward a really detailed strategy for restoration. Let's dig into the core of their idea. At the heart of this leader. And get this, the proposal is specific here, suggesting either a transitional organizer president or a king. From there, the board would kickstart the long, hard work of rebuilding Haiti's government. Now, you might be thinking, a king? Where did that come from? Well, there's a deep historical reason for this. The proposal pulls directly from Haiti's own history, specifically from the post-revolutionary empire of Haiti under leaders like Jean-Jacques Dessalines. How would this state board actually get put together? The plan lays out a pretty specific blueprint for how it would work. The board is designed to bring together 7 key parts of society. You've got the military for security, the Supreme Court for legal oversight, and a legislative figure for a sense of political continuity. But it also includes a journalist for transparency, a religious leader for that cultural touchstone, a youth representative, which is huge given Haiti's young population, and really build legitimacy from the ground up, the plan calls for a huge national conversation that brings in 21 different sectors of Haitian life. The whole idea is to get a real cross-section of Haitian society to the table. We're talking about everybody, from farmers' unions and public school teachers to tech workers, port workers, healthcare professionals, and even cultural artisans. The goal is to make sure that each of these groups has a real voice in shaping what comes next. Timeline for getting all this done. So year 1 is all about stabilization. Get the state board up and running and choose that new national leader. Then in year 2, the focus shifts to rebuilding from the ground up, restoring basic government functions, and crucially, holding local elections. And finally, year 3 is about the big picture, preparing for national elections and drafting a brand new constitution with input from all groups. The proposal doesn't shy away from that. It actually points out several major hurdles that would have to be cleared. First up, you've got the gangs. They have the power now, they're not just going to hand it over. Then, there's just immense public skepticism after decades and decades of failed governments. You also have the historical tension between a small elite and the black majority, which is a very real risk. And finally, there's always the challenge of managing international support so it doesn't become foreign interference. Inspired vision for pulling the nation back from the brink. But it all boils down to this one huge question. Can a framework inspired by a 19th century empire really solve the incredibly complex political, social, and security crises of 21st century Haiti?
See? Mwen yo vle di yon lot bagay. Mwen yo vle di yon lot bagay. E lot bagay sa, chak bagay son bagay kap bagay. Kako zanmian la, e veni l di li wal pou an website. Si la pou an website sa, li pran. La demokrasi di chinoise. The scientists deliberate. If you think you don't have. Two men are completely naked because they're above. Have you ever seen a gun that uses fleas as bullets? You know, Tyler, man, you're not. Some need to die. A very pleasing sound. Et puis mauvais bagage nèg fait tout nèg te quitter cocaïne. C'est cocaïne qui a placé balle. Nèg yo te cocaïne pour dire dealer cocaïne on te dans dealer vendre ça ma balle. Et clair. Pays a pas de bagage li mande la pays a mande un dialogue général. Si t'as tout les qui gagne ça m'a fait jou pays a. T'as dit ouais, on bien parler mais. Allez, pas garantir ça. Ouais, jou pays a. Li même job go là pas prendre comme mais il pas li retirer barbecue dit sorti li dit oui li négocier ensemble avec politicien vrai politicien ballon paquet comme li pas bay menti et puis tandem jamais qu'a parler et ou dit ça non level qui d'Haïti Pierre Espérance quitter Haïti Pierre Espérance c'est comme ça il y a 5 nèg vivant ensemble yo nèg yo prêt pour tuer là tandem jamais qu'a parler mais vite l'homme baladon Intel baladon Ça veut dire bon Dieu choisi. This is how Floyd Mayweather made the Japanese prodigy cry. His name was Tenshin Nasukawa, a martial arts phenomenon unlike anything Japan had seen. Defeat. But for all his glory, Tenshin craved something bigger, a challenge so great it could define his name forever. That challenge came in human form. Floyd Money Mayweather, 50 fights, 50 wins, the most elusive boxer in history, a master tactician whose defense was a fortress and whose counters were surgical. Tenshin entered calm but focused, carrying the weight of a nation. Floyd walked in smiling, dripping confidence, almost casual like combinations. The crowd roared as he landed clean, fast shots that actually forced Floyd to adjust. For a moment, it seemed the young lion might rattle the king. But Floyd was the embodiment of patience. He circled, measured, and waited for his moment. Then, like lightning, it came. A single, perfectly timed left hook slammed into Tenshin's jaw. His balance shattered. He staggered. Yes. Floyd's eyes lit up. He pounced, firing a precision right hand.
Floyd came again. Another barrage. Tension fell a second time. His eyes were still sharp, but his body betrayed him. He rose again, refusing to quit, but Floyd smelled the end. The third assault was merciless. Every punch landed flush, every shot a lesson. Tension collapsed once more, his face twisting in frustration and pain. Tears welled up. The referee stepped in. It was over. In under 2 minutes, the undefeated Japanese sensation had been dismantled. A martial arts phenomenon unlike anything Japan had seen. Undefeated. 32 wins, 0 losses. A national treasure with blinding speed, knockout power, and the kind of confidence that comes only from never tasting defeat. But for all his glory, Tension craved something bigger. A challenge so great it could define his name forever. That challenge came in human form. Floyd Money Mayweather. 50 fights, 50 wins. Carrying the weight of a nation. Floyd walked in smiling, dripping confidence, almost casual like a man on vacation. The opening bell. Tension wasted no time, snapping sharp jabs, darting in and out, peppering Floyd with quick combinations. The crowd roared as he landed clean, fast shots that actually forced Floyd to adjust. For a moment, it seemed the young lion might rattle the king, but Floyd was the embodiment of patience. He circled, measured, and waited for his moment. Floyd's eyes lit up. He pounced, firing a precision right hand, then another hook, then a straight that split Tension's guard. The prodigy hit the canvas. The crowd gasped. He stood fighting to steady his legs. Floyd came again. Another barrage. Tension fell a second time. His eyes were still sharp, but his body betrayed him. He rose again, refusing to quit, but Floyd smelled the end. The third assault was merciless. Every punch landed flush, every shot a lesson. 2 minutes, the undefeated Japanese sensation had been dismantled. Floyd walked away smiling. Tension walked away in tears. This is Yon pasteur relè commissaire Muscadet en urgence pour le di Muscadet comme ça, même gen yon bandi dans l'église là qui vient témoigner. Donc pasteur a pas capable digérer ça que l'abtan yo, li ça qui te vient. The criminals coming from Europe. The biggest mistake you're making for your business. Don't say congratulations, but you know they watch that shit. What do you know, Michael? What's his name? Here's how I'm going to keep my setup looking super. I want to build your business. Bon jambe avec l'outil. Bon jambe parce que nous kidnapping. C'est président et porte-parole. You don't need a HELOC to get money. Six bagay président Michel Martelly fait qui bon en dans pays a. Pièce moun pas jamais parler de ça. OK? Premier bagay là. C'est bon l'école gratis ou You got an upgrade. Everybody clear the area. This wasn't just a knockout. It was a public execution in gloves, a beating so brutal that... C'est papa petit moi, m'a toujours gen besoin, wap toujours gen besoin petit plan dans n'importe circonstance là. Ou sérieux vinn chercher. Why does drawing a Côté commissaire Muscadet fait. Pas de monde qui connaît. Nene la gauche li
Si Muscadet te fait même genre il te fait ou bien te fait même genre il te fait. Regardez les machines qui là pas qu'à dédouaner, ils ont tellement augmenté prix. Et voilà, tant de causes là pour informer madame monsieur. Zoom, Annie, oui. Tout ça c'est machine qui pas capable de dédouaner dans l'espace là. Oui. Tout ça c'est machine qui pas capable de dédouaner. Regardez les machines qui là pas qu'à dédouaner, ils ont tellement If you're John Bokier, avant on vient parler, c'est qui sont Haïti. Nous tout manchette, nous tout à pause. Nous aimons Haïti parce que nous étions Haïti, non parce que nous pas qu'à venir faire rien autrement aux États-Unis. Nous pas qu'à online. Go with the flow, be the flow. And I don't need no middleman to talk to my niggas. I understand if you don't understand, I figure I'm Jigger. That's where we differ. I take what's mine, you accept what they give you, I get you. I don't take no checks, I take my respect. Pharrell even told me go with the same. Supposed to get. You know niggas die for equal pay, right? You know when I work, I ain't your slave, right? You know I ain't shucking and jiving and high-fiving. You know this ain't back in the days, right? Well, I can't tell how the way they killed Freddie Gray, right? Shot down Mike Brown, how they did Trey, right? C'est pour être la mélanger avec chanteur. Même qui peut dangereux dans la société. You know I came in this game independent, right? Title, my own name, same difference. Oh, niggas are skeptical when it's their own shit. You bought 9 iPhones and Steve Jobs was rich. Phil Knight's worth trillions. You still bought those kicks. Spotify's 9 billion. You. That's cool. I know they're trying to bamboozle you. Spending millions on me, they're trying to confuse you. I had to talk to myself. Hope you used to. It's politics as usual. Attackers. The woman was stabbed in the palm, but Commissaire gouvernement Paquet Miragouane, Ernest Muscadet, recevra une délégation journaliste américaine selon sa radio télé sous le croisement. Détail puisque dans le jour que ça passe là, médias dominicains, République dominicaine, limé projecteur sous commissaire Muscadet, ça cap cuite, ça cap passé, rete là, ou pral gen détail. Le petit proverbe créole dit, c'est qu'on oublier le pas dit ambassadeur. Ah! L'aime dit nous ça, moun yo, c'est casser le thé sous pays d'Haïti. Dans le cadre projet si là, première phase, c'est arrivé day. And right now, you can save £50 per person. That's £200. République dominicaine, montrez-nous si tout le building même. Montrez-nous si tout le building là, tout numéro qui passe là, donne qu'on a vérifié. Nous disons menti. Live. Montez sur account, mettre code devant, nous mettre tout bagage, montrez-nous. On monnaie, 700 millions de dollars, on monnaie. Nous tout disons c'est menti. Muscadet pour moi t'en prie.
Commissaire Muscadet, qui gang ça qui tout près dans ville Miragouane, c'est la directrice douane Miragouane. Chaque boîte, chaque doom, chaque container just what. This is the shot. Believe it or not, the algorithm. Yo. Hey, y'all boys know where like the nearest bank at? A bank? Boy, screwing weed, boy. Yeah, I'm scrolling weed. I just moved down from Florida. Florida? Yeah. How Shit. long you right here about 535 from, boy? I got that shit put on your ass. Nah, I'm already on my ass. I wasn't trying to feel me. I just made me a little pay. Ain't no bank around it, but no nearest bank down like that way, twin, like so far back. Like what type of bank is it though? No, twin, the bank down that way, Twin. the nearest. Y'all telling me two different things. What you mean? What? Come on, bro. Give me shit, bro. Give me shit, bro. Give me shit. Come on, bro. Chill, bro. Go on, blood. Go ahead before we switch these your ass on game. Bro, chill, bro. Look. We ain't trying to hear nothing, gang. Bro, on everything. It's fake, gang. It's fake. Steve Jobs owned 1% of Apple. I mean, now not 1%. Look at the percentage of something you own, right? It ain't what you own. You can own 100% of nothing, right? It's whatever strategy calls for, right? Like Ace, LVMH was a brilliant strategic partner for me. Like we were doing this out of our office. We were lucky to find the Cartiers who've been in the business since the 1800s. Like there's no one that looks like us in Champaign. It's such a small place. It's very small. We've done something really amazing and got the attention. Qu'est-ce nous devons faire Bidjo qui signe un contrat avec plan ça, nous parler request Haïti à cimetière pour lui. Et nous pas de personne monde qui a fait dans notre calme. Qui sont qu'on a fait là, il a testé l'opinion publique pour créer pour au compte nous quelques monde Haïti pas tout dans l'esclavage, quel physique, quelle administrative nous dit non et ni Didier ni Prince Haïti ça me connaît yo tout a placé là-dedans. Pas inquiétez nous de affaire Bidjo qui signe un contrat avec plan ça me parler Prince Haïti à cimetière pour lui. Et nous pas et pas ou même qui dit ça non la loi internationale violée. Violée, souveraineté violée. Depuis, non. Depuis, non. Personne monde qui a fait dans le calme. Et on va mener une élection là, donc on va avoir un pouvoir. On est là, c'est contre les gens pour rétablir un pays d'Haïti. Il y a pas de mettre une élection encore qui sera fait. Et on va mettre une transition encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Et le point totalement illégal, tellement illégal, ou c'est Bidjo qui a financé. Ça veut dire son mariage qu'il a longtemps, mariage ça.
nous retournons derrière, nous regardons les livres bleus. Nous, ouais, que les autres sont familles en Haïti, à son famille, vrai. Vous comprenez? N'est qu'une sociologie. Ou pas innocent. Ce qu'on est à tester opinion. Ou pas innocent. Ou si tu as plus grade, tu connais que c'est full blown opération psychologique qui fait tout le haïtien là, qu'on y a là, mais comme moi, je vais en vent, qu'on y a ça va le dire là. Ça va le dire. Moi, je vais en vent, c'est full blown opération psychologique que moi dénoncé sur Twitter. A fait qu'on y a là. So, il a fait, mais a fait là, et moi, je le fait. Il va te connaître pour le faire. Et moi, je le fait, le faire. A fait mettre mon chita, réunir mon pour parler, et moi-même, ça y est. Comprenez? Voilà. Ça passe avant là. Ou pas parler de liberté ou la mort, et article 11 ans même. Oui, d'après la loi, ou qu'à camper des avec vous. Parole sonne belle. Il semble pas propagande pour n'équipe de sénateur dans le pays ici. Comme si le sénateur dans le pays ici, on loi qui passe pour moi. On comment mon boy dans le ça déjà? First, let's start with the racism in the news today. Tonight, President Trump is escalating his war against slavery was. Oh, are we hurting your little feelings, you bitch? Well, Mr. President, slavery feels bad to talk about because slavery was bad. Bon diable. Tout le monde bat bravo pour lui. Je prends pour on voit. And Smithsonian. Smithsonian, c'est un laboratoire culturel. Haiti is actively represented in the Smithsonian through the major cultural recovery. Par contre, bagage pour découvrir pour Haïti, Smithsonian. Smithsonian Institute. Ongoing collaboration to organize Haiti support heritage. Smithsonian Institute, par contre, et même qui gagne knowledge, tout bas ou besoin connaître sur Haïti. Whatever, moment, ou peut dire que de naissance, moment, Smithsonian a baoul. Tellement yo gen bagay ça même. Yo gen musique, vidéo, audio, photo de mon côté au jeune bagay ça, but yo jeune support. Whatever la li attaquer parce que Smithsonian Institute, peut-être c'est un institut qui était servi pour obstruction de la lumière. Et les connaissances moun sa gen pas en la rue. Moun sa là yo kenbe connaissance. Par exemple, il y a des musiques peuple haïtien, indigène haïtien gen, yo apprennent yon dans Smithsonian Institute. Asian culture, music and acting. C'est dans Smithsonian yo apprend étudier nous. D'après Donald Trump, c'est un institut, c'est là yo apprend danse nous. Yo fait nous venir jouer au bout. Yo
Yo apprendre nan men nou, après ça yo fuck top moun sa yo là, regardez pour elle. Yo plutôt apprendre nan men nou. Met grand moun sou. Smithsonian. Depuis qu'il tu a vrai, et là il va apprendre. De son culture qui est vraie, ça même. Alors, Smithsonian Haïti with the man kon barre ou kap chante. All right. Training. There you songs of Haïti. Yo entraîner choral yo puis yo apprendre dans petit groupe ça parents yo te fait mal. Mais choral yo k'ap chanter. Haïti chérie, choral ça. Moun sa yo parle créole, yo apprendre toute langue. Une tête yo na apprendre musique indigène haïtien. Vaudou avec musique cérémonie. Ben, comment fait Smithsonian fait gagner tout vaudou avec musique cérémonie? Ah, ok. Et qui est Carnegie or musical qui gagne sur l'oral chanter? Yo kon qui est sur yo kon qui c'est musique à représenter? Alimenté sous forme blague qui puis même j'ai été fait haïtien relé en moi contre propre gouvernement. N'oubliez, il fait pas haïtien relé à bas propre létal. N'oubliez ça? Hein? Let Haitians choose their leaders. Freedom of choice is important because it protects alliés, and the poor majority was not took the world by storm. Si nous ka partager vidéo ça, suivez-moi et puis faire commentaire, m'a bien content. Merci en pile pour tout. Sinon, la famille, c'est la vie. Bien content. Sinon, la famille, c'est la vie. C'était un bagage extraordinaire. Juste ça, t'as gagné un changement en Haïti. Moi, sermenté devant mon Dieu, devant le pays. M'a obéi tout ça qui est dans la Constitution. Jean te promet pendant la campagne électorale, le président Aristide commençait. Et c'est peut-être ça. Le système corruption, un système qui bâtit un gens pour ça qui riche, les plus riches, ça qui pauvre. Peuple a été quoi dans monsieur, mais là, monsieur monté et monsieur privatisé pays là. Et monsieur privatisé pays là. Mais document monsieur fait monter, là, il fait pour la démocratie, n'oubliez. Mais document démocratique là, il faut faire l'ONU, marier ensemble à OEA, casser pour être souveraineté, mais qu'on y a un réfugié. Pour l'historifier.
Et pour comprendre pour que ça nous mette tête nous ensemble pour nous lever, pour nous comprendre ça qu'a fait là. Dans direction pour aller avant courage là et direction qui est bon pour yo, ou dormir, réveiller au soleil levé sur. La Là, t'es content. Il y a un bon Dieu. On signature pour pas venir pauvre. Même peut-être que c'est la médaille dit pas de vouloir du valier, pas de vouloir arrêter de monter parce que c'était plomb l'église et pas plomb l'église je dis là. Qui est-ce qui signe gouverneur, qui est-ce qui signe accord gouverneur ça il va dire même qui vend pays là. Qui est-ce qui crase la mer, qui est-ce qui vend téléco, qui est-ce qui prend tout bien nous. Les téléco font quoi parce qu'on tourne dans l'état mais les tout bureau l'état privatisé pour y a mon dehors. Par l'école, il y a un écart flagrant d'éducation dans la police, là, avec les bons secrets. Vous comprenez? Parce que c'est un président qui est là, non, mais nous, dans le pays d'Haïti, nous, comme on l'a dirigé avec masse peuple là, nous finissons qu'on est, depuis nous avons un président, ça gros chef groupement politique avec officier dans l'armée qui te servi à galon sous épaules, il y a tant qu'on marchandise pour le vendre. Dans les premiers 6 mois de gouvernement, crime et violence dans la rue baissé sérieusement. Haïtiens suspendent pour compter. Ça allait travailler sorti dans $3 pour arriver dans $5 par jour. Travail commencé fait. Nous sommes capables de chita, table comme frère, pour partager ça nous comme citoyens. Palais ouvri. Même gens, peuple là, en train de palais, c'est même gens tout, hommes d'affaires, en train de palais. C'est même gens tout, élite là, en train de palais. Pour parler avec le président. Donc, pas de bonne différence. La seule différence, c'est qu'avant, c'était eux-mêmes seuls qui étaient qu'on a. Vous connaissez celles eux-mêmes qui étaient capables de toujours participer en dedans la coupe. On a l'air de nous masse pauvre là capable d'entrer dans la coupe. Ça va au problème. Comme il était une bonne sécurité pendant la campagne électorale là, le président Aristide montait ses grâces générales et puis il nommait le chef état-major là. Si nous pouvons partager la vidéo, ça, suivez-moi et puis faire commentaire. Si nous pouvons partager la vidéo, ça, suivez-moi et puis faire commentaire. FNCD numéro 5, Jean-Bertrand Aristide, nous voit. FNCD numéro 5, Jean-Bertrand Aristide, nous voit. Jean-Bertrand Aristide passé comme président. Sur chaque 3 Haïtiens qui votaient, 2 votaient pour lui. Candidat qui était venu en deuxième, non, t'es loin derrière. Février 1991, date où le président Aristide prend pouvoir à privé, peuple haïtien tombé nettoyer pays pour Haïti entrer dans la démocratie. Kids standing there with their hats and taking collections. People be putting in whatever they could to buy cement so people could personally fix the streets. They were painting murals of Aristide and Haitian patriots everywhere.
dictature décidé pour une dernière chance avant date l'arrivée sur lui. Avec un veste pas prend balle sous lui, Roger Lafontaine entré dans le palais, il déclaré le président. Où le pays a été humilié, bafoué. Connaît qui Aristide vient trahir nation. Je te connais que Aristide a travaillé pour l'église catholique parce que Duvalier était bif à l'église catholique. Et le connaît que Aristide c'est pion l'église catholique. Et si Aristide monte dans le pouvoir, la privatiser, la craser, la fait sort, la fait jeudi là. Qui Jean Lafontaine fini? L'arrêter. La meilleure caldelle la Kaili. Docteur Lafontaine comme une des maman la Kaili. Mais papa ici, radio et télévision, journal, ça a manipulé nous. Si nous pas ouais, moun qui bougan peut devant nous pe kounya. Moun qui pour monter nous direction route di fait balen li mais moun qui pour monter nous direction constitution, nous pas konn li. Nous gen 30 ans pas konn li. 30 ans la police ça nous pas konn li. Forces armées et aux forces de police. When 7 janvier 1991, Roger Lafontaine essaie d'empêcher Père Aristide au pouvoir. Moun vexé pour Ils ont empêché Aristide au pouvoir, moun yo fâché. Moun yo pas fâché jodi là. Moun yo te fâché, moun yo te connaît les ta fâché pour t'avoir fait la vie du comme ça. Moun yo te connaît que les ta fâché à qu'on y a là, yo t'avoir venir dans Governors Island. Yo pas te connaît. Psychologique qui est la théologie de libération qui croit vraiment vrai leur bail pays à Jésus c'est feeling ça le bail. Oh Jésus pas dans la constitution Jésus a tué la constitution depuis 2000 ans. Vous comprenez? Ouais, la Fontaine essaie de tourner à une dictature dans le pays encore. Un seul coup, moun marché. Je dis la meilleure. Je dis la meilleure. C'est dictature. Quels outils ou elle mettre dans tête ton peuple pour faire les propres l'armée indigène qui la seule chien méchant là pour protéger là pour le dictature. Réfléchis à ça. Est-ce que les outils ça va là toujours? Moi les outils ça la gueule de Aristide en 2004. Moi outils ça tout cap. Puis vous voyez signe by satellite puis monter que pays a gen caoutchouc gen di fait la donne puis ka monter gen des ordres faire satellite ouvert sous yo montrer yo en danger. Il y a des gens qui là tout qui là pour faire agitation cap mettre peuple dans la rue pour satellite ka ouais ah mais quand même monde qui sorti derrière tel lui puis ka dit ben n'a vinn à l'ONU pour l'ONU faire comme par là parce que Aristide va le vendre budget l'armée à l'ONU. Comment facile pour manipuler un peuple à quelques radios, 2-3 visages audacieux. Aristide propose bah ti moun yo accolade des moun se femme à la famille c'est la ville bah oui. That we have Factory qui fait exportation. Qui était en Haïti. Factory qui fait exportation. Ou pas capable de mettre bel bénéfice. As I said in my speech,
and I'll say it again, no J'aime coups, dit dans no discours, murders, il m'a dit encore. no intimidation. Coup d'état pas. That the people of Touye Haiti pas. deserve to have a Capona. Qui ça que les coups d'État? Coup d'État, c'est la meilleure. Coup d'État. Il y aurait les réactions la meilleure coup d'État et peuple là pas contre lui. Depuis la meilleure bon pays, il y a tout le coup d'État. Quand il y a tout 12 millions de monde dit ah, un coup d'État militaire fait, il y a tout le monde le coup d'État parce que monde qui dans la radio, il mettait faut qu'il y ait une division tout le temps, faut qu'il y ait un complot pour y vivre. Radio et télévision, journal en Haïti, c'est business pas violer une loi dans la Constitution nationale là, parce que l'armée d'Haïti son seul serment pour le mourir Constitution. Ils ont une seule mission, veiller. Qui est-ce qui dépasse si pas Constitution? On a dit qu'il y a un coup d'État. C'est-à-dire, si nèg yo réagi là, yo est pour le pays à privatiser. C'est-à-dire, yo fait la meilleure quoi, un coup d'État. Si la meilleure campé, tout journal net a campé, puis dit. Yo gen bagay la caille yo pour yo faire ça. Qu'on y a yo gen des outils pour la caille yo dans téléphone yo pour yo connaître ça. Guys. Qu'on y a qu'on soit pas ou paralysé la meilleure. La meilleure pas prendre l'autre dans mes ministre. J'aime d'abord expliquer ministre Michel Moïse. Aller dans l'armée protéger ses vieux, tu vas déployer 5000 policiers, 5000 l'armée. Non, 5000 policiers va déployer. M'a mette m'a paré $1000 n'importe monde qui ka monter ça et l'armée d'Haïti. Montrer me papier. Papier a dit protéger service. C'est pas l'armée qui en bas contrôle constitution. Si l'armée a en bas contrôle constitution, elle tape marrer tout le monde net qui a violé la loi net, tout nèg qui viole l'article 22 là, tout ministre, il marre tout net. Général, on est qui gagne cerveau qui regarder kon li. Nous prenons nèg yo investi dans l'armée, l'armée ou te veut faire fête. Bon moi papier l'armée pour moi marquer l'armée là-dedans. L'armée a marqué protéger service qui est. L'armée par contre les protéger service, ça va passer. Ça va passer wesh. L'armée a tout pour nous connaître l'armée a boulonné dans la constitution. L'armée a pris serment pour protéger fidèlement la constitution. Ça va pas passer ministre défense. Nous nous clamé constitutionnel loi depuis le marron nèg dans l'état. Par contre pour qui ça? C'est coup d'état hors mission la mia c'est son chien m'échappe pas de bien à moun. La mia va de gen zami Mexique. La mia de kon constitution de on seulement ou changer constitution ou violon loi la donne la mia dap et bet perso et puis va. Et voilà la mia fonctionner. On ministre qui a pas jouer ma boîte moi je tout TV soit moi ma bout dap la ma. Taguer sur Twitter et puis nous mettez sur website non grand monde ministre ça le fait le bloquer. On ministre mon passeport américain même qui connaît en tant que citoyen américain dans tête pouvoir pays il vient aussi en LED. Je connais c'est là pour passer mais il y a en LED et deuxièmement tout le fait qu'on bloque non et pas job mando on va parler de bail pays on prend des serviteurs ça m'auto coupable ça me demande des frères prendre soin against Aristide. Now, si nous avons partagé la vidéo, ça, suivez-moi et puis. In my speech, and I'll say it again, no coups, no murders, no intimidation. Coup d'état pas. That the people of Haiti deserve to have a safe and fair election. It is absolutely imperative that we have democracy. In order to have democracy, we must have elections. Mais démocratie avec élection.
côté métropole a chauffé là, hein, moi m'attendre des Caraïbes, on Jean Molo Mola. Et quoi même démocratie ça peut-être nous là, et si bis démocratie ça depuis là même oui qui la nous en démocrate là. Mais ni même discours démocratie ça veut. And once we have democracy, then there will be hope. Et quoi Aristide électé démocratie. Colonel Raoul Cedras en chargé sécurité. 011, soit Roger Lafontaine, ancien chef tonton Macoute Duvalier, déclaré les candidats. What happened is that the Duvalier Si nous pouvons partager vidéo ça, suivez-moi et puis Est-ce que vous comprenez? Qu'on a tout raillé, constitution, qu'on a rejeté. Constitution pays d'Haïti. Constitution la guerre. Constitution pas dormir. Qu'on a rentré dans le sommeil. Regardez pas les après. Ça est l'autre une constitution. Pas de respect pour la donne écrasée. Constitution. Mais pas ici, mission mettez à genoux. Espérer. Et m'a parlé là. Ou quoi en 2025, on est capable de permettre la vie de mentir? Ou quoi, après tout domino, ça vient jouer là, tout preuve ça là. Qui est là qui vient de mentir là? Qui est là qui vient de mentir là? As I said in my Colonel Raoul Cedras en chargé sécurité. Nations Unies viennent accepter, superviser élection quand c'est forcé, Nations Unies pas sous ça. Nations Unies cap marcher ba négocier bon l'instrument là. Ou comment on dit? C'est comme son service les rend nous li busy et depuis là, mais Nations Unies dans poche nous là. Nations Unies riche dans poche nous. Tout être que ça parce que l'intégrité 1940 l'a violé, nous avons des diplomates qui n'ont quoi. Ça vous comprenez? Qui en Haïti qui a un passeport national et international qui l'a pour bailler la main national et international conformément à la 011, soit Roger Lafontaine, ancien chef tonton Macoute Duvalier, déclaré les candidats. What happened is that the Duvalier people and the Tonton Macoute wanted to take advantage of that situation. c'est à battre pour retourner au pouvoir. Quand on a commencé à comprendre dans qui quand les lianes de travail. Dans l'église. Du Valéris là, c'est ça, vous mettez comme constitution nationale, souveraine, indigène d'Haïti, c'est lui nous t'a protégé. Quand il y a un voraille du Valéris là, comme tonton Macoute, depuis non, à courir bris, à courir sur un bon monde.
même principe. Tout langage ça qu'a fait là, c'est pour capable séparer ou whatever monde qui t'a supporté, etc. La guette d'où t'as discrédit sur, craser image, pour capable, ouais, si vous capable affaiblir ou parce que besoin de mettre main sur. C'est le premier bagage à attaquer, c'est l'économie avec monde qui entoure. Québec Constitution, libre prison pour la patrie et la nation. Les esprits tutélaires ont toujours respecté la fontaine pour choix et grand homme ça pour te battre tête un sacrifice pour te sauver nation. Malgré mon cap jouer musique, esclavage dans tête peuple qui fait peuple avant nation. La Constitution 1987 la déclare que gros auto approché. C'est deux candidats importants qui étaient. Mac Bazin gagne élite là avec le gouvernement américain derrière. Moi, crois que les États-Unis ont gagné Mac Bazin en tête depuis 1986. Comme monde qui a gagné l'élection, pour faire initiative basée Caraïbes la marché. Factory américaine à Port-au-Prince qui est d'accord avec l'idée. Mac Bazin et puis la faute après Canet. D'après la Constitution. Ça veut dire n'importe qui jouer ça monter là, il va jouer haïtien coup d'état tout gens. Mais le peuple à lui-même, il manipule les gens ouvrés. So, un peuple comme ça, si depuis soit resté, il a manipulé. Aujourd'hui, il y a tout téléphone dans le monde, ou vient plus dangereux qu'on y a dans la matrice là. N'importe avant date élection. C'est un père catholique qui gagne. Il y a un père l'église catholique qui a un gros gourmet psychologique. Attaque point pour point avec Duvalier. Cap vina soldat, serré militaire sous forme jésuite, mais dans le couvent. Cause que dans mitan de moun sa yo. 37 ans, il y a les Jean Bertrand Aristide. C'est une coalition, organisation populaire qui mandate pour le candidat. C'est ça qui vient de la valasse là. Avec une qualité comme symbole, la valasse là veut descendre pour charrier corruption aller. Tout le monde en Haïti était contre Père Aristide. Il était contre monter sous chaîne dans l'église Saint-Jean-Bosco. Ça veut dire que l'église c'est pouvoir. L'église qui a manipulé. Là, elle a servi avec un âme l'église bali que les théologies de libération. Avec ça, on monde qui pas connaît n'importe monde qui présente ça comme peuple dans la rue. Dernièrement là, nous autres partenaires à Servavel, Grégory et Toussaint. Peut-être faire en Haïti. Aussi peuple là. C'est des bagages sociologiques, et il y a plein de gens qui font sociologie, mais ils venaient. Comme candidat, il y a plusieurs conférences pour la presse, pour demander l'Église pour aider à changer le système politique haïtien. En d'autres termes, c'est la théologie de la libération qui devient un levier. La théologie de la libération. Regardez la haine qui est dans le militaire. Nous saluons Guy Philippe sous ça. Vous avez dit, on a écouté dans le micro, il dit la fait théologie de libération, la mais elle va arrêter.
toute l'armée sur la terre, ça fait l'armée c'est domaine, n'a pas d'accord et Grégory Toussaint vient faire opération psychologique à Saint-Domingue, il bloqué. Pas un pays qui a l'armée qui permet de faire ça. Parce que ça n'a pas existé, bah Jésus pays, oui, c'est ça, Zamza a fait. Zamza l'a levé n'importe monde, tout en jeunesse. Même j'en étais servi avec le BTC en 1917. C'est avec Zam, théologie, libération, ça, Rasputin, chaviré la Russie. C'est peut-être ça, tu vas aller, une série de livres, il va te vouler. Michel Souka a un livre, ça, livre sociologique, ça, livre Hegel, ça. Qui ça, mais qu'on y a est-ce qu'on sont outils pour peuple haïtien ou bien un outil contre peuple haïtien? Parce qu'on a mené un côté. Mais qu'on a dû aller par là, mettre Michel Souka. Qui est souvenir journée jeudi à là? Ou pour le peuple, comme on marche dit, pas de vouloir tout livre sociologique ça. Qu'on y a ou contre le peuple, ou bien on sont outils contre le peuple, Michel Souka. Parce que pour ça dans l'histoire, Mais conformis quand on est chrétien. L'élection a privé tout bon, ils ont essayé d'assassiner Aristide. Dans un meeting. C'est intéressant. Aristide a plongé droit sous l'église. Aristide a plongé droit sous l'église qui n'est pas fin. L'église est corrompue. Ils font tentative d'assassinat sur les pendant la palais sur l'église. C'est intéressant. Très intéressant. Avec un contrat pour le faire Jovenel déclarer souveraineté pays, a fait qu'il y a 5 balles dans le réel là. Causez, papa. Il a fait Pétionville pendant la campagne, ils ont bombe pété dans la foule là. Plusieurs moun mouri. Ça a frappé candidat en pile. Ou pas rater cette occasion ça, ou montre que compassion pour peuple, tout le monde a folie Jésus. Ou pas rater ça, ou même ou joindre ça dans la vie, fait pas ça. S'entendez à la, moun gen martyr, moun envahi, al voter en force. Malgré attaque ça. Ou tout le monde qui va voter? Passeport étranger, l'amène la voter. Et bon, est-ce quoi ici qu'a fait ça, le caca ou l'autre monde dans l'autre pays? Voter les jours. Hein? On passeport étranger, l'amène la voter. Dans qui pays? L'église voter carrément, yo voter. Mais c'est voter, puis vote en caméra. These next videos are for educational purposes only. When I first started doing a deep dive into videos are in Creole. Papa Doc au pouvoir en 1950. Vive le peuple! Your thoughts are. Nous pas besoin de dictature qu'on y a. Vous comprenez? Alors c'est à bas la dictature. Vive le peuple! Tout le monde a pris les dictatures. Ouais, pas mon masse peuple. Regardez bien, boy. Le pouvoir entre la main du peuple. T'es qu'on gagne élection enfin. Mais sociologue là. Par exemple, c'est. Élection veut dire transition. Soit peut défendre transition, peuple pas jamais capable de un développement durable. Monsieur vient comme ça, il sorti dans transition, il déclare le régime définitif là. En soi-disant élection. Américain, United States, pas penser que monsieur était contre qui pour déclarer le régime définitif.
Après, monsieur, son excellence. 157. Mais c'est avec support l'armée à qui un colon assassin qui était qu'un pour. Regardez. L'armée a en guerre, opération psychologique a fait dans la radio, peuple a encore lui-même la fait manifestation contre l'armée. Il a détecté qui radio qui a parlé causé à. L'église lui-même, il dans 9 départements, la fait messe, la levé tête peuple là. Comment on voulait mettre la longtemps? Monsieur a travaillé pour opposition. Ça, c'est ancien voix opposition, on attendez là. Parce que ce n'est pas ça, bagaille là, non? C'est Duvalier qui, ouais, que le pays d'Haïti prend un complot, il déclare le régime définitif là, tout pour contrôle le pouvoir net. Quand Haïti commence à fleurir parce qu'il n'y a pas un président chaque 5 ans encore pour moun venir faire cob. Quand il y a l'armée à bâti, les gars bien avion. Tonton Makout là lui-même. Et l'église, il va le monter le question pour le faire tonton Makout. L'église a espionné. Monsieur vient peur même dans palais. L'église montre déjà tué petit. Monsieur vient peur même. Il te mettons bon en bas machine monsieur pour président l'école collège Bird mes amis. Mais radio ça yo là. C'est pas bon bagarre là comme ça. C'est pas de monsieur aller étudier Mussolini. Monsieur vient commencer qui relève VSN. Volontaire de la sécurité nationale, des pour son patriote ou remet drapeau, n'importe monde qui parle gouvernement mal, qui parle l'État mal, signaler, arrêter le mener dans poste qui pipo là. Vous devez nettoyer sous le on savait comme on va nettoyer puis devant champ pour parler gouvernement mal, des complots, n'importe machin sirette carré tout, n'importe champ. Ou qu'on est toujours gain. Si ça mi pas prendre training, n'est pas boire clair. Chef la fait des bagailles, oh man. Il pas prendre ap gain ça. Et puis tout commencé créer bandit, créer tonton Makout et puis l'obre les nèg là on non. Nèg pas contre aller dans tribunal. Mais tonton Makout vient tourner zinglin 12, zinglin vient tourner bandit. Je dis là. Tout ça ouais attendez. Mon nèg doit dans domino avant la zami, mais regarde la mais Yannick bay signalisation yo bay photo yo bay non mais qui borité et bon la mais descend na so et pull up. Et on des points tel là pap yo prendre et puis il y a l'investigation avant, il y a l'interrogation avant pendant la mais trier toute grande chaussette qui la caillou. Belle bagaille. M'pa pour me suivre Ibrahim Traoré, bah ça nous faire nous même yo. On non et c'est l'église un jour oui même. Qui fonction le rempli, c'est peuple n'a pas droit mobiliser, pas droit parler et puis peuple n'a pas droit parler. Qui ça l'a dit là? Les peuples n'a parlé qui ça dit? Peuple n'a pas droit mobiliser, pas droit parler. Les peuples n'a parlé qui ça dit? Secteur privé a vu monter sous tel. Qui ça peuple a dit? Même où est moun ça yo? passer au l'ordre entre la caillou point ou alti yo nan bois. Mais yo pas rentrer au l'ordre comme ça mon cher. Yo mettons antenne sous, yo pas kon combat président qu'on a tout servi avec ça peuple pas comprendre yo la gon bricouille dans la rue. N'importe monde qui la gon bricouille dans la rue. On bricouille so bagay facile, qui c'est vrai, qui c'est pas vrai, peuple a prend la donne. Peuple a remet bricouille radio le téléol. Et va avouer, gouvernement pays d'Haïti, mon service d'intelligence. Mais peuple n'a pas au courant. Ce monde qui vient connaître,
Yo commence à dire nèg yo ba yo et puis va faire peuple à manger nèg yo, peuple a pelle même, ni manger nèg yo. On est pays yo touye haïtien tant que mouche. Yes, monsieur pas touye haïtien, comme monsieur fait exécution. Parce que soit dans le pays a jeune ou violer article 21. Avant c'était la peine. Voilà, monsieur comme un bête, comme un diable, il va la prendre Simon Raïl, fait tonton Macoute dans carnaval. Tout ça, c'est opération psychologique. Faut qu'on l'ait un militaire à Batako. Un militaire à Batako, c'est avec psychologie. Duvalier mourit en 1971. Petit Jean-Claude, une héritier pays, tant que c'était bien papa. Le pape va descendre en personne pour le servir monsieur contrat concordat. Encore en 1984, et si monsieur pas prendre des plaques 3 bombes. Mais qui est documenté. Hein? Il mettait à compartir dans l'élite qui gagne l'argent pour nous contrôler tout. Et il va le foutre monsieur Yon Grimel, qui dit son CIA, Michel Bennett. Alors, l'équipe président, les belles boubou forme marié qui campé derrière maman. Et aujourd'hui, dans tête petit, Manzel lui-même, qui fait pas nous déjà. Bah, monsieur en tête, il faut que toque lui. Fait monsieur qui a envie de quitter la caille, monsieur fâche à maman, les foot du valet en tête, tu n'es pas fort dans bagaille. Femme n'a pas fait petite, nous qui karato va le faire devant femme petite, my friend. La même côté à pays a perdu. Michel Bennett entre il fait salve, il fait non-profit organisation, il prend pile tel, fait l'hôpital, il a brassé cob. En bon non-profit, après tout madame président fait même bagarre là, ils font non-profit d'aide au président pour brasser l'argent. Papa, il se qu'il a pas game non. Ou comment monsieur met bagaille? Monsieur propose de parler pour peuple. Et pendant ce temps, c'est voix opposition, attendez la voix opposition douce, sécurisant, innocent. Ou peut-être voir un sociologue qui a préparé pour haïsser. L'argent au fait tillon. Le pays a une dictature puis on va arrêter. Il y a la parler, mais on pas arrêter l'homme, mais la besoin d'une dictature. Mais c'est comme ça qu'on fait. Haïti, son pays, côté richesse la mal répartie. Jeune industriel qui besoin de partir par après qu'on y a le mot il gagne sogénaire, madame n'est pas de sogénaire. Tout qui vient parler sénateur, chaque député qui monte, li qui bon marché escalier le monte puis mais peuple là tête chose li avec vote là. Je dis après alors bien bois là. Pour richesse la mal répartie, ou obligé d'une dictature. Les richesses la mal répartie ou obligé d'une dictature. Et dictature c'est particulièrement dans les campagnes, c'est chef section. Etc. En 1986, le pays a levé campé. Pendant ce temps, nous-mêmes, nous faisons recherche, nous venons de faire massacre qui fait dans dehors, non l'église tout, chita la donne. Moun qui mourit, il propriétaire terre, après sortir de terre perdu, après sortir de l'église, man. Massacre, puis faut massacre, il y a propriétaire terre là-dedans. C'est seulement qui gagne des naissances, nous, c'est seulement qui compte qui est qui ça. Moun prend la non,
Pape, monsieur fait fin signé un concordat en 1983 by pape là. Les fait fin signé article 4 avec article 5 que papa n'est pas d'accord. Et puis monsieur remettait pays à la privatisation qu'on a signé un traité avec le pape. Et le pape dit m'a quitté pays à dit maintenant debout dans mon 86 je monsieur mettre là. Il y a 100 il faut courir des propres royaumes. Il faut pour mettre démocratie ta plus belle. Garder démocratie, on vivre là-dedans, garder royaume. Il faut lever camper pour quoi? Ou courir pour quoi? Craser l'amour, craser pays, ou garder quoi? Demain, tonton Makout a tête militaire. Président, l'armée a fait manifestation sans gros, sans comme l'État. Monsieur dit c'est le même système qu'il a toujours. L'armée a là pour protéger la Constitution. Qui est-ce qui parle de protéger la nation? L'armée a son chien méchant par les amis. Il va là pour explication là pour protéger. Monsieur dit, mais le même système là toujours pour faire peuple à terroriser. Radio. Le peuple a levé le tombe écrasé, brisé. Oh, yo connaît, l'armée a pas qu'à lever les armes sur le peuple là. Parce qu'il interdit l'armée à là pour le peuple là. C'est ça, le peuple là, l'armée a fait. Mais pas l'armée ça. Avec branche bois dans main pour faire ma coute comprendre, faut que ça change. Ne les armes dans main, te l'armée des armes sur le peuple là. Parce que l'armée a, son seul monde à défendre le peuple là. So what if le peuple là vle? L'armée est obligée de Yon gente militaire et civil prend pouvoir. Yo promet sécurité pour élection qui Henri Nanfi. Qui ouais des autres, ça catastrophe ça, pas capable camper. Parce que la constitution a violé. doit pour fait en 1987 yo. Pour ce avril. Mais des autres la continuent pire raide. Sous-chef, oui, il va jamais parler. Pendant ce temps, c'est adjudant interfait, c'est le gars pour lui-même qui va. Et puis, il y a une discussion dans maintenant encore. En dehors même, côté 3 cas haïtiens vivent, du mouvement paysan. Grandon. Oui, oui. Hein? Non. Bon, regardez-vous. Si vous n'avez pas le bagage encore. Hein? Un bagage de là. Dis bon bagage pour lui, mais yeah. So, on va message mélanger. Message Gaye ça coup de ça. Une colonne soi-disant leader
défilé yon après l'autre dans le palais national. The only way that you can support me is if you like, share, repost, and follow for more. I will also be making more conscious efforts to speak Creole in my videos so we can reach the community and inform them just how deep the political corruption is. Your past, and you'll never change the. Et je n'ai pas fait, reparler vidéo pour parce que je suis sûr que lui-même libéral quoi dans narrative. They sanctioned those families from his cut. And again, Haiti is not a poor country. Haiti is not. All right. Regardez-moi. All right. Non. Comment il est là? That was the time. Your assets going up. Mais sans proper guidance. L'union fait la force. C'est ça, oui. Nous avons essayé tout à l'heure là. L'union fait la force là. C'est là de nous arriver là. Nous dénoncer tout. Mais ça qui nous est là. Okay, so today we're looking at a pretty wild open letter. It makes this incredible claim about Haiti's national security and then lays out this really radical vision for the country's future. Seriously, it challenges the very foundation of one of Haiti's most critical institutions. So let's just start with this question, because this is exactly what the letter is getting at. It's a huge claim, right? Tag 9INC. And this wasn't just, some post on the internet. It was sent directly to Haiti's Minister of Defense. And you got to look at how this is framed. This is not just an opinion piece. It's laid out as a formal demand, and they say it's on behalf of the indigenous Haitian people to restore what they believe is the nation's true constitutional order. All right, so what exactly is this constitutional order they want to bring back? Well, it also police was a manifest violation of the constitutional spirit. I mean, just think about that for a second. They aren't just arguing about policy or funding. They're saying the police force's very existence is fundamentally wrong. So the letter takes us back to 1994, when this police force was created. They claim it was designed under foreign influence and, this part is really important, it was placed outside the traditional national defense structure. It reported
historic, legitimate guardian of the Constitution, and on the other side, the police are framed as this illegitimate entity that was basically born from outside pressure. You can see this is way more than just a legal debate. It's a fight over national identity. Okay, so you might be wondering, what's the legal backup for a claim this huge? Well, the authors don't just lean on national history, they actually ground their entire argument in principles of international law. And at the heart of it all is the people to shape their own country without outsiders calling the shots. And to really back this up, they point to these major international agreements. By citing things like the Universal Declaration of Human Rights, they're trying to take their domestic issue and turn it into a matter of universally recognized principles. So all this argument, where is it going? Well, it builds up to a very clear call to action. This letter isn't just complaining, it's a three-step plan for the Minister of Defense. And this isn't police authority. And step 3, and this is where it gets really interesting, start the process of creating an entirely new form of government. That third demand? Wow. This is where things get really wild. This goes so far beyond just reforming the police. And there it is, plain as day. The letter explicitly calls for bringing back the Empire of Haiti. We're not talking about a new republic or a tweaked constitution. Nope. They're calling as some brand new radical idea, but as a restoration. They call the empire a traditional and indigenous institution, basically saying it's the only authentic, legitimate way to govern, the one that's truly rooted in the nation's history. And they wrap it all up with this incredibly powerful declaration that really drives their main point home. It says the Army's ultimate loyalty isn't to any politician or government, but directly to the How should a nation define its own sovereignty? Is it about following modern international rules, or is it about a country's own unique history and what its people see as their true indigenous traditions? It's a huge debate about the past, the present, and the future. Wale, son bagay sérieux. So ça veut dire que ça c'est preuve pour me dire que ou pas gen la médaille d'Haïti, so gen la c'est un l'autre bagay mais va la médaille d'Haïti. Yeah, all right. All right. Mwen Discord, mwen Bravo, Calendly. All right. I'm going to get some demander that. I want to try the make automation, and I need a starter. You know, I don't want to go dive in really with the webhook stuff, but I would want to start with the social media hook to I'm using Weblium to my blog posts website so they can get the RSS feed, and then on command on demand will be on program. They could post from the website for backlink and keychain. So what would be the best and the easiest way, since I already have the perpetuity and I have already hooked up the API for ChatGPT as well?
So pendant là, faut qu'on mange, faut qu'on pense, faut qu'on réfléchisse. C'est que une corruption qui là longtemps et il y a un monde dans le pays qui can fait nous virer à droite. Et mais ça, il vient à l'argent, il vient à promesse ciel l'argent, il vient à la démocratie, mais ça a toujours un langage peuple en schedule RSS feed blog text passage, HTML text input, RSS content, AI toolkit. Via model GPT, you write a concise conversation focus blog title. Platform Facebook. Stream 2000 caractères. Scénario, trigger one manuel. Choose from small picker list. Scenario, no code data source. Create a data source. After RSS, add data store. Scenario D. After AI router, you also want X shorter. Field mapping, RSS, title, RSS link, backlink with UTM, AI output, social text field, feature image. Facebook, moi just besoin konnen ki jan map stat li. Ki jan tapi bon pou mwen pou m stat li. Mwen ti otomasyon map ben fè la, e pa brain paywall. Mwen gade pou mwen, eske mwen si meton ASS. All right. Advanced setting. Username. Process RSS field. Request. Compress content. Advanced settings. RSS feed link API for make automation. RSS integration workflow. Get started for free, see documentation. All right. So, kita besoin pour me connecter à RSS là. Retrieve RSS feed, RSS trigger, RSS feed model, link copy to. So, bon, regardez au moins.
Pour me créer, c'est moi combien comme ma paye là. Alright. So. Enter password in the RSS feed, protected password, process RSS, enable the Google Merchant option, process, etc. Request, field the RSS, troubleshooting, trigger execution. Trigger did not process. Là, c'est un bagage que moi-même. All right. Vai, Gary. Where to get my RSS feed from Biblium site for outils. So si mpa ka jwen m'oblige mwen kapal fè yon automation gen lè. Ase m'poste an pil, hein. So mpa vle apè de poste nan tout social media mwen, man. M'vle poste nan blog mwen. And then de m'poste nan blog mwen an form. Feed. Wiblium does not automatically generate RSS feed for all type, but there are a few ways to obtain and create one. Finding or creating an RSS feed. Find if Wiblium's native site has an RSS feed or for blog or podcast template. Page, etc. Not every Wiblium site by default has an RSS feed. If your page source, click Control View Page Source, etc. And add it to your Wiblium using HTML widget editor. Alternative, you can use an online RSS feed builder tool to scrape content from your website and output the RSS feed discovery tool like Feed Finder and Feed Scratch. Feed search.dev to see in RSS feed in expose that you promise. Lighthouse. Well, bon RSS feed dans mon. That's the blog. You know. Alright. Mettez RSS feed là. Let's check pour le children video. Searching for meta tag. Il va joindre. C'est fixe. Il va joindre. Searching for third-party feeds. Ça me va faire mettre website moi ça pour aller pour moi. Check your URL for typos. Try to search tag990.com RSS feed. Go Google. Some websites don't offer RSS feed, but you may be able to
update new content from favorite website without visiting them. Kunyal team, try searching Tagna INC with Google. So ça veut dire pour him dans Google. Là encore, on voit que son jeu associé. Google, là, je vais me filmer la tête parce que c'est des outils à même. Unlimited visit ChatGPT. Dépend déjà. Activity.com. The CEO. Please log in ChatGPT.com and pass the Cloudflare check. Diplomatique, ça, non? Non, 23 long. Yeah. Tag 990. With the diplomatic Haitian indigenous voice from transition to definitive governance. Nous postons ça là, qu'on y a une page là aussi, vous recevoir. Nous avons besoin de parler de funding là encore, de bon business, ou qu'on a funding dans tout là. Déjà, il y a funding préparation, on fait même besoin de ça encore. Son nègre, mal chercher là, qui fait le déjà. Tout ça va le faire, moi, son outil que lui-même qui t'a acheté, monsieur qui a l'autre moyen qui plus. All right. Command Shift 4. All right. Help me with the creation of an account for tag 99C. Retriever for a make automation needs to create and get a link. Est-ce que je peux RSS feed? Je vais checker parce qu'il insiste. S'il insiste, je vais checker.
Je suis capable de brûler 888 639 92 chat, intégration, souscription, contribution, chat. Barrel. Barrel. Changer pour nous faire 888. If you're using custom domain, it should be all right. If you can test passing it to your browser, you'll see run it once. If I am using a third party like this, give me make an account. Wait, verified, make AI. Partner. Ou pa gen nan business ou moun ki gen nap do blow, sa va gen manti la dan. Even nan business vites men, make this automation as partner directly with the certified agency who build automation for client. There's become party partner program, make site, etc. Support, verify, make partner, could make consultant. Fine. Right, no? One. Hey, my friend. E bon sa, Ina e klasa bon. E klasa bon, ti zan mi yo.
Ah ben, si gen sa, gen klas la tou. Bon, mal pran klas la, mon chè. Si yon zouti kon sa, m gade mwen. M bral pran klas la tou, mon chè. Ki go li gen bay klas la, sil bay klas la, m bral pran. Make grid, make pricing, make demo enterprise, make AI, make agent, how to so vle di m la get started for free. Kom si m achete zouti nan m bral achete klas la nan moun tou, choose an account. Invalid email, what are you talking about? Are you vibe? Request, install app variable, mboko fe non? Usage, mwete 23 jou, mba an kote m. Explore an agent. Make agent here, exclusive first look. Demo, build affiliate qualify agent with Make. How to build AI agent, make easily no code. Make release AI agent, learn everything in 30 minutes. So explore make agent. Imagine bringing your side Make agent sa ve di se mwen ki pral programe robot. We at 9X have been extremely lucky and we were selected to be a part of the early beta access. AI to Anthropic to Gemini. Mwen jwa ap sonen an, men so ap di m nan yon pa sa nan. Ka konekte nan Telegram moun di, so di m la. Things first, it's going to transcribe the message and then it's going to send it over to my AI agent and then it's going to send me a response back saying the invoice has been successfully sent to Jono. And let's go ahead and take a look at my inbox to see if it has arrived yet. Okay, awesome. So Once I have the team and control the business with just on telephone, that's the type of technology I parle là, man. I can see here that we have a new message coming through, and here's the invoice document processed pretty much immediately. And yeah, this is just something to hopefully be able to speed up the C'est pas chouette ça. Li gen yon calendrier a dit ki sa vou le faire. As they kind of roll through the debugging and the development process. Let's get started here. First thing I want to go over is all of these blueprints. They're all going to be free down below in the description. Select it from my file and then save. And this blueprint is going to be mine completely for free in a matter of a couple seconds. Now, there's lots of different blueprints here, and there's tons of different ideas that you can use this AI agent to accomplish. So for example, you could scrape anything on the internet as one example, like off of Google or Facebook or Instagram or whatever. You could build a RAG system potentially to message your customers back and forth. Oh, diamond blueprint too high. Mba rentre nan klas deja, non? Ou gen roadmap, ou gen all, I've created some blueprint. Ou gen step by step AI agent, roadmap, asset template, 38 system automation, 90% pour business, all plus some blueprint created on n10make.com.
Ça y est page, monsieur. Visual Orchestra. Account save 96. Saudi Arabia, ça non, man. Ou dit comme ça que ou gen mec là, j'ai choisi $70 lui-même pour payer le cognac là, lui-même pour le mec là lui-même. $70 m'a dit. So ça veut dire que je start lui-même avec un Ethan. Parce que moi, je ne pas that much. Parce que je suppose qu'à faire scénario AI agent. Regardez moi si pas quelques templates, create an AI agent, pas un template, search. Si content management, CMS. You again là. Save Telegram, connecter Telegram bot là avec un Google Sheet. For what? Ah. Ouvrez bon Telegram. Telegram powered bot for instant reply. Summarize website content and create social media posts. Yeah. Kunyajim create a webhook. Add your connection to select your robot and choose and finish. Create a webhook. You must webhook name. wblog web, the webhook. Kunya create a connection. Value must not be empty. Create a connection. My browser AI integration has evolved to make some of our application partner may take a while to reflect this changing. Whether you use Make my connection. What is my connection? So I'm gonna get you my connection though. I know. Can you find me? Ooh. Welcome to Browser AI. So from create my account, robot event. Task finished, task failed, change detected in captured data. Robot.
Get him welcome. Browser AI. Gele mwen pa kompon. Browser AI la, gele se li men m'a bezan. Epi chak sa yo la, son employe ou pal pe tou. E va li men. Sa e fe lou browser AI. Wana ki sa mbwen la konya la. Sa se implicit nou bezan browser AI. Ki kompanyi sa? A mwen eske mda kapab trompe m? On va la nan waw de la. Da suppose weblog browser AI. Change detected and captured data. Task finished successfully. Change detected. Robot browser AI. Koman ki pa fet? Mwen mbezan entre nan game nan. Browser AI. Voilà. Get help. Browser AI. Requirement. Use browser AI. You must have a browser AI account. Zebeza baza papa. Zebeza. Ekran get an koupe. Yeah, 888 639 42 90. Yeah. Kunyala, why are you looking to extract or monitor data? I'm using it for my job at my company. I'm working at what best describe what you're looking for? I need to extract and or monitor data ongoing tasks. I'm looking to extract a large amount of data at one time only. I don't know yet.
I just want to explore. I want to build it myself and have experience with web scraping. I want to do it myself, but I have no experience on web scraping data. I would but monitor site changes. Extract structured data. Extract structured data. Any website with no code, download data as spreadsheet and integrate with your software browser AI API. Monitor your competition, your competitor, and get notified when they change their website or wow. Origin URL example. This is the origin URL. This website need logged in. Start training robot. The experience with provide UI and no need to install anything. Use Chrome extension. New. Yo kon nouvo browser konya la, un browser robot même konya la. M'getan perdi tout. Ouais, ka ou la kap fè business. M'getan jabe nan 3 compagnies directement la, m'chita la. Waman nou? All right, let's script. Data do you want me to extract? Capture content. Discord. Selection, entire page. Name the screenshot you capture. You can enter, confirm the name, or escape to discard naming. To begin navigate, I'd like to extract data from, then choose an option below. Just text. Oh.
URL, alternate text, l'union fait la force. Ouais. On allait là. One. Visible text, HTML. Invisible text detected. Choose text to capture or press. Invisible text detected. Enter label for this alternative text for Y is a bag on it, no? Text, image, URL, step cat capture text. Ah. Comment comprendre output data preview. Ah, m'a obligé de faire mes make ça parce que me fait trop de temps. Me fait trop de temps là. M'obligé de chercher l'autre scénario là. M'obligé de chercher l'autre scénario parce que scénario ça va marcher pour moi.
qu'elle la guide dans la rue. Hein. Mais j'espère que non. Yeah. 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 Faut m'appliquer tax ID value. What is it? VAT, CA, BA, ITIN, ITIN. Bon, ça allait même. C'est ça d'ailleurs. Et à all right. Nous arrivons à NGTIN, Shift, Control 4. Shift, Control 4. NGTIN. NGTIN. EGTIN. EGTIN, Shift, Control 4. Et bon, même vibe là encore. EGTIN. Et chaque ça, c'est des recherches où elle fait. Obligé de faire recherche là ou même. All right. Which one suits Doug 990 in the US in a make So, EIN employer identification number is by IRS. This is an official tax ID for business in the US. In the drop down list, you show the US EIN matches your case. You don't need to select TIN or VAT option because those are for jurisdiction, for other jurisdiction. For US corporation, côté lié là. So c'est US. EGU USTIN. All right, USTIN.
Biometric UST. Voilà. Vous voyez ça le dit. Vous voyez ça le dit. Non, ben là. USCIN matches my case. Voilà. On y a là pour m'activer. Si cause ça là pour moi la Mayotte seulement. Pour m'activer seulement pour moi la Mayotte seulement. Faut me mettre IAN moi. Group name, make documentation. Supported model, ultimate model supported, ultimate explore sonar range and comprehensive model. Sonar range, and then move on now, even get deep search là. We get sonar, we get sonar pro, advanced search offering with true supporting complex query follows up. We get research, we get reasoning too, we get reason, we get sonar reasoning and sonar. Mais qui j'ai pour me faire là, please add fait que là, TikTok. Well, someone the platform you are doing, right? Take my pocket in TikTok. C'était moi qui t'ai mis TikTok. Perfect. But I had from the testing from the really quand même bon jeune get clear. Hey, I did. Et c'est la nouvelle donne que TikTok là. Et on $5, you didn't buy more credit. $5 remaining payment method incomplete. Enter payment method, auto reload, usage tier, promotion $5 monthly per credit. Il y a là, va mettre ton API là-dedans là. Mets ton payment méthode pour lui. Il dit l'incomplet. Comment le faire incomplet? Il va faire incomplet, mon cher. On va parler comme ça. Moi, ça va l'homme. Regardez les lettres China, mieux. Mon cher. Pour mon lunette, j'aime. Faut moi devenir de prendre de loin, mon cher. Des vagabonds comme ça, mon cher. Ça, c'est si ou bien son toi. À sautant de tintin, monsieur. Pas qu'il faut ça, mais pour me garder un cadre de. Qui là, ça. Faut m'update lui là. L'autre banque, ça, là. L'autre banque.
Mwen te mette an ansyen 4 la dani. An ansyen 4. Kap pran kou. Ay la. Alright. Yo va vle m fèl non la. Son lote yo vle m mette la. Mais il va parler ensemble avec email ça, non? M'a fait comme ça, non? Il prend dans coup là. Les contacts, username, email, c'est contact, c'est bagay ça lié. Mais côté billing nan est là. Et puis il y a billing. Billing. Les gagnants change, les gagnants add. Payment méthode, enter payment méthode. Mettez un new payment méthode. Ça est là. DMV. DMV sous Troopman. Mon cher, ça gagne dans 4 là. 4 là, ont difficulté là-dedans. S'attendait à tout cerveau à demandé bouquet, non? Cerveau a demandé fatigué. Parce que le cerveau a focus sur bagay. Your card number is invalid. Comment le fait invalide là? Ou fumer pour de bral?
fume bout de balle, my friend. Fume bout de balle. Yeah. Moi, ça l'a dit à you. C'est online, non? Ah. Comme pour me poser avant. Et des fois, je dorme, ils sont là, j'avais un modèle là, j'en dis un vite texte, moi, pour que ça là. Currently motivated individual to join the team, offering flexible part time, etc. Voilà, mes amis. TikTok là va goût même, non? Changer que nous avons commencé, mois d'octobre là, nous allons lancer, donc on nous dit d'ici mois de janvier, nous avons une application, nous allons commencer à faire $10,000 le mois, commencer à rassembler. Hein. Et Haïtiens à travers le monde, aller dans www.tag9ink.com. Nous lancer, hein, l'union fait la force, on nous allons sur la plateforme là, s'il vous plaît. Regardez-moi sur TikTok là. Hein. Regardez-moi sur TikTok là même, c'est un même, oh mon Dieu. So, ça on choisit. Changer quoi carré dans 888 639 92 87 et au capable centrer tout ensemble avec nous. Capable pull up ensemble avec nous pendant la moniteur internet là même parce que internet a besoin de yeux sous lui, internet a besoin de monde garder, il a besoin de monde observer. Binu, la CARICOM, parler pour la mise en œuvre d'un apport ordonné entre les Haïtiens. N'a posté pour eux, chaque fois nous Binu avec la CARICOM qui mettait tête collée. Nous faisons un devoir solennel pour nous rappeler que ça a été fait. Yo même, l'air de quelle chance. La présidence. Les États-Unis ont révoqué le visa du président colombien, Gustavo Petro. Ils vont jouer de ça. Aider. Je vous présente mon président, mon mentor, leader. En même des questions de poser leader, on va tout faire leader à répondre pour moi. Demandez si c'est vrai pour nous.
Mandel, est-ce que c'est vrai? Mais comment les gars sont tels gens tels. Bon, comme d'habitude, à garder bagay ça là, il va avec aucun sens pour moi. Le monde ça yo master. Pour petit avec là parce que nèg yo mettem dans route guys. Ça veut me faire man. D'ailleurs pour mettre une automation qui va marcher puis là va aller en pile dans l'appareil yo pas marcher vrai guys. Donc yo marcher but yo gon l'autre comme qui marche en bas quand yo vinn pour nous ça les comprend connaît. A dit fin entrer nous bagay ou pas ka sortir. Ou pas ka faire devant pas ka faire derrière ou geta bay comme là. Et ou geta pas comme là mon. Et next ça un nouveau système qu'on a là payer qu'on a là pas toucher qu'on a les banques ou yo prend. Ça veut dire si yo pas ou pas payer tout dia y a fontaine nani na ici ou bien yo gon ja faire cancel dette là. N'a yo gen technique, n'a yo gen technique. Parce que nous venons connaître que le monde Haïti a nèg yo là dans longtemps man. Les va pas nous passer comme ça man. So nous pas l'autre choix man. M'a besoin des Haïti dans l'équipe moi. M'a besoin des Haïti dans l'équipe moi, m'a besoin des Haïti, dis-nous ça. Haïti m'gen là elle fini là, li va l'Haïti, on n'a besoin des Haïti dans l'équipe là. On pas incrédit encore là non. Qui saurait qu'a fait là? On regarde qui ça qu'a fait là.
Mais nous partir. Nous ça nous faire un petit calcodi. Moment. Parce que un standard au Kembe. Ça n'est pas n'importe non. Chou, bah ça. C'est pas qui m'a dit un pile soin, bah qui pose un pile bactéries. So yeah, nous laguer bah là man. You know? Nous laguer bah là. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est bon, on va la mettre des top, on va me get son business c'est moi va pas payer bagay pour un petit calcul, on va le payer $70 pour m'apprendre compte qui ça monsieur fait lui-même pour le connecter au bagay qui marqué que si monsieur tout bagay ça m'a gain chaque monde marqué yo dit me prend automation pas de problème dans automation tout monde a fait webhook bon l'aime cliquer sur webhook moi me pas faire webhook on fait webhook déjà me connecter webhook website moi me connecter webhook etc. Il dit web scraper oh tap nice tap script internet là moi bon bagay good but hey that's robot mais blog post event détection bon là me save show address copy address to clipboard. For more information on how to create webhook, etc., continue. Oh, legally deploy my OpenAI connection, GPT-4 model message. Not the upgrades are based on the upgrade that prompt for best output if that is a specialist working at tag 9. Create a specialist that works at tag 9 please for more specification. From créer un spécialiste machin. Alright. Specialist prompt for LinkedIn. 50 mots, short, bold, attention grabbing, authority empowerment, end with clear call to action, including tag 9's contacts card, template for LinkedIn posts, title, content, 50 mots, pap, tagline C. Il va de tagline là-dedans même. Specialist prompt for LinkedIn creation. Aller tenant là. Il pull up. Si you have a context, you are a professional content creator for LinkedIn, Control V. Yep. Example, on allait.
So ça me fait clair là. You know, mettez dans LinkedIn, dire son LinkedIn spécialiste, etc. Tags 9, tag 9, ANC. Nobody qui était ANC à there, même. Tag 9 ANC's contact card. On a là, user, assistant, développeur, tool. Ça, map. All right. End of call, etc. Nous bal tout bagay max. Completion token 1000. All right. Boom. Nous get li marché mes amis. Nous ta parlé bagay la mal net la LinkedIn connection. Ba ko c'est LinkedIn connection nan ça non? LinkedIn c'est pas cause non? Ba ko LinkedIn c'est comme ça. Connection type LinkedIn connection name. All right. Oh, all right. Allow. Oh, le va le poster pour moi automatique. Bye de bank si. Bye. Ça le fait là. Petit point. Me débloquer. Token not found. Message token already exists. Code EMO6. Oh. Ça c'est LinkedIn AI qui ça fait le fait la client secret développeur URL scope advance mais ou gen client secret là men failure to previous request code statue error pour que ça le dit code statue error why bon sign in la donne comment faire code la vini error create a connection LinkedIn ID connect LinkedIn connection get what organisation il va avoir organisation faut que tout bail ça te programmer là-dedans content là pour un résultat to capture textual etc media type article URL example.com thumbnail map m'ko mettre screenshot là man map yo man organisation map li select the organisation vérifier tout le bail OpenAI ChatGPT yeah
I don't know. Connect with LinkedIn OpenID Connect. Organisation nous map we map that content. You can add text if required. Nous map content là. Model usage, prompt token, total token, service, number. .com. Yep, model fail to load data. You can find your API key in a platform OpenAI. So OpenAI la tombé. So OpenAI cancel connexion OpenAI. Mais dès que plusieurs OpenAI. Modèle là tombé. So le m'a de reconnecter OpenAI to. Not bad. Not bad. Ça lié lui-même. Fail to use data. All right. So nous avons ajouté un nouveau OpenAI. That's it. Well, even I'm going to buy a list, we will code là. All right. So when you là, ça m'a aidé pour me faire là, c'est router, man. C'est cliquer ça lui-même. Ça lui-même, c'est pour LinkedIn lié, ça est pour Facebook. Quand il y a la faut que moi j'ai une pompe. Engaging Facebook posts. All right. We're gonna do the same thing, but it's gonna be for Facebook parameter, and then we have to still have our avatar and client target, our audience, and target the avatar and mine. Perfect this one now. With all these valuables. So I'm obligé ballon prompt. Specialist prompt for Facebook post creation. Son social media creator, ou c'est créer post pour entrer dans my menu. Et puis parler directement des tags d'analyse avatar, ambitious employee in transition, etc. Wealth building. Open with reliable book. Use warm conversation. Parler chaud à mon. Toujours insérer titre qu'on recevoir, post qu'on recevoir et encourager l'audience en soit call to action, soit relais, message, bien ou bien schedule un meeting. Exemple post là, you're tired, là la parole et puis baoul. Job de va demander minimum pay et tout, il va y avoir un minimum quoi bien coûter. Mais tout, en vrai, ça va make sure que, hey, que pas qu'elle va gagner encore non là. You know? Employé compte tout ça pour le faire, man. Quand on est juste dit employé make ça pour faire ça, whatever passe par employé, il est compte qui ça pour le dire, qu'elle va comprendre. Là, je vais non, man. Employé à mine business, man. Modèle. Enter type to search. Et là,
output of the module. Message 1. Select the role. Assistant. When you provide a prompt which can be edited, once you run the scenario, you will see the title, content data, etc. was replaced, insert title, content placeholder, etc. that I then don't forget to add, remove, call to action. Don't forget to add, remove, call to action. Every post must be, etc. Reliable, hook, etc. Nous retirer emoji. Facebook madame sou ki page op tombe là. Ben, sou page tak dan nan li. Et sou page ça pour nous continuer pousser. Once you return the scenario is successful, you can then map the URL data item of the article found under the capture list item. Ooh. All right, you can gade pou mwen sa tout. Mettez as user, but ça c'est text content. Voilà. Et là, on a des modèles comment ça vient là, OpenAI est tombé. Ouais, le message a venu, continue, page Facebook, map the page, map toute information, nous va quitter le comme ça. Lizzie, you got this. The hard part is done. Run scenario, schedule scenario, edit scenario. Choose and go your scenario. Choose, close and go to your scenario list. Scenario gele ale, man. Scenario gele mache, man. Close. The boom close, man. Scenario list, man. I'm summarize. Ooh. Maximum par minute. Mboko rive sou sa. Sa la, mda me mette yon wow, dem da me mette yon module la. Label. Tak dana NC, kondisyon. Oui. Yeah. Ça vient faire que enter type to search equal track ID, input parameter, finish at, retried, capture list, data temporary URL. Add and rule.
Ça, ça c'est task detail. Mba kwa task detail li bezon la. Non la content yo bezon. Robo run by API. Boolean, alright. Create, start, finish, user-friendly error, video URL, video remove, video retrieve, original tax ID, captured text, collection, captured text, captured list, captured screenshot. No? Yeah. Router. Copy, router maché. T'as le router ça. ChatGPT lié tout. N'a ça mal mettre dans Instagram. OpenAI. Create model response. Qui ça aide même? Items, retrieve existing model response, delete existing model response, ça veut dire là. Chat, completion prompt, series model, create moderation, etc. Message assistant, completion prompt pour qu'a faire. Max completion token. Non kebe lo a 1000. Deva ça veut dire mzo. Kounya la. Oh, même Instagram, mon cher. Twitter, on voit Instagram avant. Instagram for business. Capture insight, get media insight, create photo and post, create reel, create carousel. Ça dit qu'on fait toi Instagram. Ça prend petit temps. Ça prend petit temps. Nèg yo créé un monde totalement un business qui pas dans compétition, automation, ou risque de tomber. Un business qui pas entrer dans compétition mondiale, ça. N'importe banque petit bébé à battre. Nous va dire comme ça que la créativité va faire mon acheter. Après, il faut que le monde, pour qu'à faire des amis, ambassade de l'emploi et le monde pour prendre appel à Haïtien. Au monde, ça, dès que l'emploi et le monde pour faire suivi à appel.
Je suis content. Je suis content, mais c'est totalement pas chance, mais ça me fait. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas changer pour me faire. Pour moi, c'est plus mauvaise façon qu'à pas son classe. Quand son classe pas oublie. Pas son classe. Voilà, c'est classe à vrai. Encore une fois, bravo avec ces restaurants, ça. L'auberge et tout. Je continue soin au frère. Et je suis capable de dire que, sauf pas dans trop extravagance. Mais un client satisfait, un client satisfait. Il n'est pas extravagant comme si on fait karaté à manger. Puis on dit comme ça que non. Ils vont, comment on dit? Non, je extra, je plus que un demi-gallon gaz. Son journée libre de travail. Non, mes gardens et des mobiles. Il ne pas payer pour ça. Je prends service. Moi, limite manger. Moi, qu'elle mettait. Et puis tout, quel que soit le marché, non même, il y a même consistance là. En plus, le restaurant crasé à cause d'un chef qui allait. C'est ça, je te le faire. Je lui paye seulement. But so far, c'est pas plus bon, non? But the plus safe. Mais standard. Et ça fait me pouvoir passer à plus d'autres monde. Comme si moi j'ai pas de courage.
Simplicité, c'est beauté. J'espère que vous avez plus de haïtiens. Depuis bon dans tout ça. Qui va monter glucose. Comme on fait ce sans publicité, du haïtien n'a pas besoin de réclame. Le monde qui a vendu par contre ça avec un Il va établir brand new. Il va être trop compliqué. Quand je viens dans le je vais advertise as such. Par exemple, le menu. Je vends banane mûre. Parce que guess what? Toujours des bananes qui ont été jouées à barrer. C'est des tout grandes stations que les bananes mûres. Surtout les bananes mûres. Bon, quand c'est avec, je vais découvrir. Les bananes bien frites. Elles sont bien mûres. Carbone. Elles sont agréables. Bien, même. Je vous prends 2 paquets. Baiser son voyage. À chaque fois, nous espérons que mon enfant me fait un voyage. Et ça, c'est mon besoin de faire même. Moi, je m'étais client là. Voilà, c'est quoi? Pas exister encore. La soie sous pomme. La brade sous moi. La plombage. Quand vous faites un gardon, fume et puis fume dans force en tout par monde. Fume dans mon soldat. Pour qu'à mon pas soldat. Causé par cette télévision parler. Et puis après, mon doit connaître que télévision qui est là quand une journée, je dis là. Enregistré comme aux âmes. Télévision qui est là quand chaque monde la journée, je dis là. Dans la bataille pour nous gagner pourquoi nous dans la chambre. Il y a enregistré comme ça. L'élever comme besoin de jouer. Ça l'écrit.
C'est bon, mon âme, moi, j'ai de musique. Donc, mesdames et messieurs, nous en pleine guerre. Guerre faite sur nous là. Mais nous, c'est un grand peuple qui a prière. Avec sacrifice pour faire le monde réveiller. Moi, quand on dit qu'il faut me conformer une guerre en match, et moi, quand on conforme une perdu, tout. Je ne juste pas ver nouvelle là, éclater l'aide. On a besoin de support dans un pile travail que vous faites. On a besoin de 50 000 personnes. Si on a 50 000 licences, c'est mieux. Si on a 50 000 diplômes, tout le tape très bien. Mais sinon, tout ces 50 000 IAN, encore mieux. Janvier 2026. « 50 000 businessmen. 50 000 IAN qui n'est pas dans la guerre online, non. Qui n'est pas dans l'estomac pour jouer pendant une femme. Ça n'a un algorithme pour. Je ne avec pas jeune. Et donc, c'est mon programme, même, dis moi non. La vie, c'est juste shit à un job pour manger.
À bien manger, bien boire, bien trip. Faites du travail pour elle. Madame fait viande. La viande qui passe dans le dryer. Janvier 2026. « 2036, je dis prophétie doit accomplir soit ici. À partir de 2036, j'étais 9 ans. Pour l'union fait la force, prophétie accomplie. Pas besoin de payer, j'étais au courant de prophétie déjà. Il y a plusieurs tests au café. Professeur a descendu au sac pour arriver déjà. Il a descendu comme ça que toute richesse pays d'Haïti va monter. Toute richesse pays d'Haïti monter comme ça. Tout est à monter. Actuellement, la grande séparation telle là que vous avez fait. Pendant la que Haïti je vais tout à l'heure. OAS/OEA Limb and indigenous celebration. Rapid la mwen montre au get now. Jusqu'à 25. Depuis fait ça, fête célébration papier tel. Et puis, pas éviter Haïti dans fait ça. Hein? Voix indigène, voix femme indigène, leadership, économie, indigène woman leadership, advocacy. OAS. OAS, ça fait international, régional, contexte, bagaille. Gardez, ouais.
So, comment faire la même semaine, mois d'août, là, pendant que Haïti a envoyé aide humanitaire? Pendant ce temps, il a célébré le peuple indigène dans le Caraïbe, là. Et depuis qu'il a célébré le peuple indigène, ça veut dire qu'il y a terre. Un indigène pas qu'à un côté, pour un bagage qui finit, c'est terre. So, pendant que Haïti busy, n'a pas comprendre. Même si nous connaissons qu'il y a fait tel autre bois là. Voilà. Diplomat est réuni. Il a fait si Haïti commence à dire que c'est indigène, terre pas aimer. Terre pour qui Haïti même a fait discussion. Ça, c'est même tout papier qui est écrit, voilà. Pour nous faire l'événement annuel indigène, pour nous contribuer dans le droit indigène, etc. Indigène, c'est indigène qui vivent dans le royaume, non. Pas capable. Voilà. Je conseille le marché pressé pour eux. Interaméricaine fête indigène qui a brassé sur là. Active là. Attendez. Week of Indigenous People. On a bagala tellement laide. Il va pas mettre bagala clé. Moi maintenant. On met un petit blé blanc. On met un petit combat à droite, un petit combat à gauche. Bah la laide. Il va pas mettre haïtien sous lui. Mais on met haïtien sous lui. Parce que pas faire bagala. Pour nous t'es dormi. Mais ni. À photo ça veut dire, il va mettre ton visage. Il va mettre toute forme ça est terre vient pour là. Terre. Tout net. Carrément qui pas une qui black. Sous garde ou Chinese dans métal. Terre yo vient pour là. Ça c'est indigenous people yo. Vas-y. Toi dans head veille ça. Even ça suspect marque suspect photo entre blanc et noir entre crème et jaune et sous côté a yo montre un bon soleil yo perd mouton qui sont blé rouge cap bataille yo perd mouton son yo pas mouton bagay yo. Là yo mix feeling. Yo fait le Brésil, Pérou, mais pas gagné en Haïti. Oh, maman met terre. Haïti relé pour Haïti pour qui ça? Pas maman tout 21 drapeaux yo. Et peut-être ça relé Haïti. Haïti qui skia ou boyo. A dit maman village yo, maman royaume, maman toute la cou yo. Et ça Haïti même veut dire. Haïti qu'est-ce qu'il y a? Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Haïti, Aïya. Ouais? D'abord même qu'est-ce qui met tout terre? Il y a le négocié à Brésil. Oh!
La donne. Et de autant de débats, indigène, ça veut dire, ou pas de taxe, il va arrêter, ou protéger par loi internationale, ou bien accès à crédit. Tout le monde a fait silencieux. Jeune bagaille. Ouais, non? Et puis, qui Haïti a monté descendre pendant ce temps. Processus réparation que tu as fait, moun yo déclaré que tu es indigène à prêter. Tout le monde, ouais, dans le débat, ça, là, tout pays qui est dans le dialogue indigène, oh, Haïti a pas là. Yo, tout, Haïti va au courant. Et qu'on y a Haïti pour l'éco-soc. Politique triplée là, une politique miaou. Hein? Faites indigène, saute passer là, on va connaître. Oh, c'est indigène, oui, peuple haïtien. Indigène, c'est droit international qui protège. Non, c'est elle qui a la journée, mais qui m'a mette pour indigène. Blondine. Faut sous monde, man. Ça dit, si mettez assemblée avec ça, ou même vous en Afrique. Faut comprendre, et depuis la réunion soit faite, c'est tek al bay. Et vous mettez Haïti comme pays bénéficiaire dans l'islam, on pas Haïti même dans écrit, on a invité comme si vous ont mal à l'aise, vous ont genre transféré Haïti à Woman. Implémentation. Office assistant secrétaire général coordination, office général secrétaire et mentor, hein? Et member state Haïti. Voilà. Coordinating the general secretariat of the in the member state. Ça dit tout membre état majeur, office assistant secrétaire général là. Oui, avec carré comme dit collaboration. Général consultant permanent consul. Ah! Yo créé un subsidiaries organe. Département conférence à meeting. Mes amis. Mais organe non. M'intéresser les ouais, c'est bon moi les parce que me voyais en pilote m'pa ouais un appel plutôt. The office hours are from 9 a.m. to 5:30 p.m. Mondays through Fridays, except to The person you are trying to reach is currently unavailable. La persona con la que está intentando ponerse en contacto no está disponible en este momento. Please leave a message after the tone. When you have finished, please hang up or press the pound key for more options. Deje un mensaje después del tono. Cuando termine, cuelgue o presione la tecla almohadilla para ver más opciones. Yes. Asian voice. And I would want to learn more about what you guys do and how we could the indigenous voice of the Haitian people can be part of the discussion as I see it. My number is 888-639-9287, and I have sent a lot of emails. My contact is contact at TAG9 Inc. Contact at tag9inc.com. That would be a pleasure for me to get a call back for you so we could learn how to
we could collaborate properly with the OIS. Can't wait for your call back, guys. Thank you again. Paye, gon kob kap bay la mwen nou pa vle, nou pa souman de kob la. E ba mwen mèm, se fò nou kon li, mes amis, on l'argent reton l'argent. E se kon sa, Mac Bazin, ete jwen neg yo. Wawan, Aristide, ete jwen neg yo. Mwen mèm depi mpiti yo getan konen mbap van. Depi mpiti, mon chè, yo getan konen a ki sa m fèt, mon chè. Wawan, pou sa m pase nan mizik, mon chè. Nè mwete m fè silans, nè sa m pran isi, mon chè, m kampi. Wawan. Watch. Li kon kote captured data. Captured data temporarily URL, webhook. Captured list, video. Remove add video URL, user, finish, create robot task. Captured screenshot. That's it. Captured screenshot. Moi, c'est captured screenshot là. Et well, from that running. From that running over. Come on, man. ChatGPT. Está pegado. Model. Maybe un modèle ça. Top 1. Member 1. Frequency. Token. Send. Top choice. Stop sequence. Moi, au marché, même. On est arrêté. Yeah. Instagram, non, yeah. Taganon go ahead and see, yeah. Man. Location ID. Les balles $5. $5 pour play moi. Alright. Browser AI, là, les website là, la fait toute activité, là. Voilà. Browser, ça qu'a fait avant. Mais ou m'attend là. Ou si possible dans router là. Si ou je peux d'aller. Yeah. Moi vieux là, ou que t'as le point sur ça qu'a fait avant. Ou que t'as le point là. Mais ça peut comment pas ça au contrôle connecté qu'on y a là. Ça que t'as connecté déjà. So how do I do that? I gotta find a way though. Ça va connecter. Et ça connaît qu'il gagne 2 minutes exceed maximum wait time. The scenario was successfully loaded, prepared. Scenario was for running. Requesting execution. The request was accepted. Waiting for data. Exceeded maximum wait time. Immediately as data arrive.
maximum run start per minute. Right. So ça veut dire qu'il va marcher comme ça là, 60 minutes dans la journée là, il va le poster 60 fois. Hein? Kounya mwen, sa mbeze konen sa kap fet. Pou mka ajoute resyo. Mem tan trop. E sa mdi ya la. Pepl ap gade m la. M fin pran konfians, m di pepl la bon. Men ba yo. Ou bon ba yo ka mache, ba yo ba espoir. Bon même là, m fin connecté, je connais me connecté encore, bye. Malgré ça, me si bon, on va me code pour comme recalibrer tout bagay. You get un point. Data, captured text, captured list. Data captured text list. Bah, comme ça, automation, comme ça, pas capable de ça avec non. Bah, comme ça, pas capable de ça avec non. Bah, de best, bah, de gueule. Pas capable de ça avec. Ça là, c'est posté dans TikTok sans souffle, sans bail, sans. Li ka poste parole pour moi, vidéo pour moi, tout ça fait pour moi. N'a y joindre ni. Alors fin acheter wa, qu'on y a là y joindre moun nan pour coder le ba ou alors mêler avec soit bon basic coding. Tout ba là basic coding. Now of course, si c'est pour ça mettre là, depuis fin prendre là. Qu'on y a bon garder moi. Set up a filter, unlink, disable, select the whole branch, add a router, add module, and add a note. Rendez-vous. Rendez-vous. Là, je suis en 3 social media là. Je vais le connecter ratio. Je ne suis pas à l'aise. Beaucoup à l'aise parce que dans mi temps là, je vais mettre un router même. Là, je vais mettre un router. Il va avoir moyen pour mettre. But là, je vais mettre un router. Je vais déconnecter ça même. Il va bon. Besoin wow de là. Add rule or rule. And add rule. Create video. User-friendly error, video URL, video removed at retried original tax ID, retrieved by ID,
capture text, capture list, capture screenshot, status, capture temporary URL, webhook event. Depuis data a passé, oh, après ça, bye, comme ça, mettez data là comme ça. Yeah. Mettez-le comme ça. Et puis nous mettez ça là comme ça. Bang. En tout. Nous mettez ça là comme ça. Mettez ça là comme ça. Bang. Comme ça. Comme ça pour nous. Et vous mettez ça comme ça. Devil pas décourager avec moi. Pas décourager avec tout, non? Parce que pas de pas boire. Automation is the future. Pas de pas boire. On qui a fait un crédit, on pasteur, on l'église. It does not matter who you are. Dans ce cas, venir la business ou pas automated, you dead. N'importe petit bébé qui a doublé ou dans internet là. Imaginez, on dit qu'on monde qui a un paquet de monde qui a payé des repostés pour lui. Mais moi-même, c'est bien vague. Côté que compétition, qu'on a même les barons qui bon, qu'on a comme qu'à compétir la compétition. Ça me fait maintenant, me pousser zèle, man. Me pousser zèle. Ça m'a fait compétition, il révèle qu'à rêver, ouais, m'a fait, il va qu'à faire lui-même. Yeah, il est capable de gagner un paquet de monde qui chita non live tout d'un coup, because this is a sale event. But moi-même, when it comes to keyword, when it comes to hashtag, m'a travail backlink, yo, ou ka ouais ça? Powerful plan from an organization called Tag 9 Inc. It's basically a call to action for the Haitian diaspora to start building their own economic future. Let's break it down. You know, the whole plan kicks off with this incredibly simple but powerful line. We can't wait anymore. And this isn't just some catchy phrase, right? It's a full-on declaration. It's that sound of a community finally hitting its breaking point and deciding, okay, it's time to take control. All right, so before we even get into the what of the plan, the document makes sure to establish the why. And really, it all boils down to this huge shift in mindset, moving away from just, passively waiting for help to actively getting out there and building a future. So you might be asking, where is all this energy coming from? For outside solutions and leadership that just never showed up. And that feeling of being completely stuck, that's the spark that lit this entire fire. And really, all of that frustration, all that waiting, it all gets distilled down to this one powerful idea. It's us. It's now. I mean, this is the turning point, right? It's that exact moment a community stops looking around for a savior and decides, you know what? We're going to have to save ourselves. But look, taking on that kind of responsibility, you can't do that alone, right? And that's exactly why the core philosophy of this whole movement is all about a vision of unity. It's this idea of collective strength that's just so deeply rooted in Haitian culture. That means unity makes strength. And the core belief behind it is super simple. Together, the community can pull off things that no single person could ever dream of doing on their own. And to really bring this idea to life, the source uses this absolutely brilliant metaphor. Think about it. Every single person is a link in a chain. And if each of those individual links is strong, well, then the entire chain becomes unbreakable. It's such a simple but incredibly powerful picture of what community solidarity looks like. Okay, so you've got this philosophy of unity all set up, but how do you actually turn that into action?
Well, the document lays out a super specific, what they call a three-pronged plan. And listen, this is not some short-term really clever. It's summed up in this one phrase, one pied, trois coups, which basically translates to one stone, three hits. The whole idea is to make one single unified move that's so efficient, it tackles three massive problems all at once. So, problem number one they're going after? Inflation. The goal is to get to a point by 2026 where the community has built up enough economic muscle to protect their savings and their livelihoods from just being eaten away by rising costs. All right, next up, they're looking even further down the road to 2034. And the big challenge on the horizon there is unemployment. So the plan is to create an entire ecosystem of jobs inside the community itself. So people We're talking about the global gig economy, which is projected to be worth over $2 trillion. So the goal here is to make damn sure the Haitian diaspora gets a real piece of that pie, and not just as consumers, but as creators, as earners, as owners. So when you look at it, tackling inflation, unemployment, and the gig economy, these aren't just practical goals. They're actually the building blocks for something so much bigger. We're talking about achieving sovereignty, making sure everyone is economically prepared, and at the end of the day, building true, lasting independence. Okay, so that's the big vision. It sounds great, right? How is it actually about what this fund is, and maybe more importantly, what it isn't? And they are crystal clear about this. This is not a typical investment. Let's be real, you're not putting money in hoping to get a personal financial return. Nope. This is a collective fund, part of a bigger educational program where success isn't measured by your bank account, but by how much the entire community benefits together. So how can you actually get involved? Well, there are two main ways to participate. First, you can buy a ticket for a class that teaches you how to create new income sources. Or you can become a member through platforms like Patreon or GoFundMe to help fund the development of new tools. Here's the key. Which brings us to what might be the most important part of this whole thing. Who is this really for? And this is where the document gets personal and speaks directly to the people it's trying to reach. And the call out here is so specific. It's for the people who are just plain tired of seeing no results. It's for those who might have some funds but no clear direction on how to help. It's for anyone who wants to work but just can't find an opportunity. Or for those who've been paying rent for over a decade and still don't own anything. See, this isn't some abstract idea. It's aimed right at the heart of real everyday frustrations. And you know what? It doesn't just stop at getting you inspired. The document lays out 4 concrete things you can do right now. 1, goes live. It's a super clear roadmap from feeling frustrated to actually being part of the solution. And the entire philosophy, the whole spirit of this thing, is just perfectly captured in this final, powerful statement. The document declares that the real power, what it calls the definitive regime, isn't some outside government or some big organization. Nope. It's you. It's us. And it's happening now. And the whole thing ends right where it needs to, with a direct, personal question that's really meant to make you think. It just cuts through all the theory and strategy and asks each person to consider their own stake in this. It leaves you with this one thought. How will I take care of my family if they don't listen to Joseph Jout, demandé pour arrêter. Joseph River, demandé pour arrêter. Jean-Max Belrive, demandé pour côté aux jeunes fous qui venaient là. Laurent Lamotte, n'importe côté là, le caché à l'anguille, n'importe côté en Afrique, en Amérique, depuis une croisade avec un bas et bon juge qui m'a dit pour fou qui venaient là. Le juge là, à l'étudier dimanche. Et Gary Coney, demandé pour fou qui venaient là. Florence Duperval Guillaume demandé pour arrêter. Evans Paul Capet. Il y a un mot qui vous demande de dire, vous avez été
la tala, pas songer, dans zone nord-est de nord. Yo mandé pour mettre en bas code. Jean-Michel Lapin, Michel Lapin, oui, yo mettez pour demander pour mettre en bas code. Monsieur, monsieur bon cop carnaval dans le riva, pas détail sur lui, non, carnaval au là. Et il faut nous faire petit rappel. Monsieur Bon, j'en pas détail sur l'argent carnaval. Comme ça va la fait. Il faut nous connaître, et comme pays, il faut nous détails sur lui, oui. Vous comprenez ça, non? Et puis, on m'a dit pour mettre en bas code tout qui est encore. Michel Bialouis, Michel Duvier Bialouis, Michel Duvier Bialouis. Madame ça, comment il va la gérer ça? Michel Martelly. The biggest mistake He's taking a bath, drank kidney tea for 7 days, and his wife didn't dare let him drink more. Yeah, I just went and looked up my genealogy and found my ancestors in Mississippi all the way back to 1790. And they were slaves. Instead, I found long distance grandparents who were indigenous to their lands, and they're also was on the Indian roads. By 1830, they were part of the Indian they did not want to give up their land. So eventually, about a couple of years later, Oklahoma and the state of Colorado made it easy access for the Mississippians who were not documented during the Trail of Tears. They were able to still be documented through the census, the Indian roll census during that time, but they had to be underneath Colorado. And so their agency was the Colorados underneath the tribe of the Southern Utes or the Southern Utes, but it did not mean that they were Southern Ute. They were actually Choctaw. Were the Choctaw under any of the rolls to document them. At the same time, there was no documentation in this central Mississippi area of any documented slaves. Actually, the so-called African slaves did not arrive until the 1840s. By then, English settlers came in, and actually that's when Jim Crow actually started in the 1840s, and they started pushing our family out of their land, so one by one. By 1865, my fourth great grandfather lost all of his, including all of his sisters. All the way down to the Mississippi River and started occupying the lands to do cotton plantations due to the fact that settlers coming in and bringing slaves. But under my assumption, they told me that everybody that was from Mississippi were slaves. But the documentation does not say that. It actually says that we were on that land. We never left that land. We were actually pushed out of the land starting in the 1840s. And then English settlers started to bring so-called slaves here, and they and forests in order to survive without any they pretty much had to start over from scratch. So between 1840 and 1865, when the slaves were freed, so-called Mississippians that were in Mississippi were not slaves there, but only for 30 years. Of course, all of this sounds like a lie. They clearly just stole the land and then put the people that had that land as sharecroppers, and they push us out. Because when I go and see that my fifth great grandfather is on the census, he's documented as a owner of land. They gave up the deeds of the rights or something like that. It was so weird, guys. It was like first they had land, and then the land was gone, but the land was still documented, and then all of that just disappeared. So I'm confused. Where did these slaves come from?
Because if the Mississippi didn't have slaves in the 1820s or the 1830s, and slaves didn't show up to 1840s, but the Civil War started in 1860, I don't see there was never any slaves went back all the way to the 1790s and found us in the Indian Roads. And no, we were not slaves at all. And on top of that, every other family member that was on my mother's side of the family and father's side of the family, all was still there in the 1790s. None of them were documented as slaves. Yeah, I just went and looked up my genealogy. Now my ancestors in Mississippi all the way back to 1790. Long distance grandparents who were indigenous to their lands, and they're also was on the Indian roads. By 1830, they were part of the Indian Removal Act and was summoned to go to Oklahoma to document themselves. But my family ended up staying because they refused to leave, and so they did not want to give up their land. So eventually, about a couple of years later, Oklahoma and the state of Colorado made an easy access then census during that time, but it had to be underneath Colorado. And so their agency was the Colorados underneath the tribe of the Southern Utes or the Southern Utes, but it did not mean that they were Southern Ute. They were actually Choctaw. They pretty much were the last minute Choctaws that refused to give up their land, and they were pretty much forced into just signing any type of documentations under any of the robes to document them. At the same time, there was no documentation in this central Mississippi area of any documented slaves. The And actually, that's when Jim Crow actually started in the 1840s, and they started pushing our family out of their land, so one by one. By 1865, my fourth great grandfather lost all of his land, including all of his brothers and sisters. By 1865, over 200,000 so-called slaves migrated down from Virginia and Kentucky all the way down to the Mississippi River and started occupying the lands to do cotton plantations due to the fact of settlers coming in and bringing slaves. But under my says that we were on that land, we never left that land. We were actually pushed out of the land starting in the 1840s. And then English settlers started to bring so-called slaves here, and they started occupying our land and starting cotton plantations. Meanwhile, our family were pushed off to the side and was forced to go to unknown lands and forests in order to survive without any, they pretty much had to start over from scratch. So between 1840 and 1865, when the slaves were freed, Mississippi that were in Mississippi land, and then put the people that had that land as sharecroppers, and they push us out. Because when I go and see that my fifth great grandfather is on the census, he's documented as a owner of the land, and he was a farmer. But he did not have slaves, nor did he own his own land, but he was the owner. So by 1869, they gave up the deeds of the rights or something like that. It was so weird, guys. It was like first they had the land, and then the land was gone, but the land was still documented, and then all of that just.
and slaves didn't show up to 1840s. But the Civil War started in 1860. I don't see slaves. There was never documented slaves in Mississippi for hundreds and hundreds of years. Y'all, somebody's lying. I'm starting to get confused. My head's starting to hurt. I literally just went back all the way to the 1790s and found us in the Indian Rolls. And no, we were not slaves at all. And on top of that, every other family member that was on my mother's side of the family and father's side of the family. Y'all, I just went and looked up my genealogy and found my ancestors all the way back to 1790. And they were enslaved. Instead, I found long distance grandparents who were indigenous to their lands, and they operated their saw me to go to Oklahoma to document themselves. But my family ended up staying because they refused to leave, and so they didn't want to give up their land. So eventually, about a couple of years later, Oklahoma and the state of Colorado made it easy access for the Mississippians who were not documented during the Trail of Tears. They were able to still be documented through the census, the Indian Roll census during that time, but it had to be underneath Colorado. And you can see Colorado, the tribe. They pretty much were the last minute Choctaws that refused to give up their land, and they were pretty much forced into just signing any type of documentations, any of the rolls to document them. At the same time, there was no documentation in this central Mississippi area of any documented slaves. Actually, the so-called African slaves did not arrive until the 1840s. By then, English settlers came in, and actually, that's when Jim Crow actually started in the 1840s, and started pushing. By 1865, over 200,000 so-called slaves migrated down from Virginia and Kentucky all the way down to the Mississippi River and started occupying the lands to do cotton plantations due to the fact that settlers coming in and bringing slaves. But under my assumption, they told me that everybody that was from Mississippi were slaves. But the documentation does not say that. It actually says that we were on that land. We never left that land. We were actually pushed out of the land starting in the 1840s. And then English settlers started was forced to go to unknown lands and forests in order to survive without any they pretty much had to start over from scratch. So between 1840 and 1865, when the slaves were freed, so-called Mississippians that were in Mississippi were not slaves there, but only for 30 years. Of course, all of this sounds like a lie. They clearly just stole the land and then put the people that had that land as sharecroppers, and it was just he did not have slaves, nor did he own his own land, but he was the owner. So by 1869, they gave up the deeds of the rights or something like that. It was so weird, guys. It was like first they had the land, and then the land was gone, but the land was still documented, and then all of that just disappeared. So I'm confused. Where did these slaves come from? Because if the Mississippi didn't have slaves in the 1820s or the 1830s, and slaves didn't show up to 1840s, but the Civil War started in 1860,
I don't see slave. There were documented. I literally just went back all the way to the 1790s and found us in the Indian rolls. And no, we were not slaves at all. And on top of that, every other family member that was on my mother's side of the family and father's side of the family, all was still there in the 1790s. None of them were documented as slaves. All the way back to 1790s, and they were enslaved. Instead, I found long distance grandparents who were indigenous to their lands, and they're also on the Indian roads. By 1830, they were part of the Indian Removal Act and was summoned to go to Oklahoma to document themselves. But my family ended up staying because they refused to leave, and so they did not want to give up their land. So it Mississippians who were not documented during the Trail of Tears, they were able to still be documented through the census, the Indian roll census during that time, but it had to be underneath Colorado. And so their agency was the Colorados underneath the tribe of the Southern Ute or the Southern Utes, but it did not mean that they were Southern Ute. They were actually Choctaw. They pretty much were the last minute Choctaws that refused to give up their land, and they were pretty much forced into just signing any type of documentation. Any documented slaves. Actually, the so-called African slaves did not arrive until the 1840s. By then, English settlers came in, and actually that's when Jim Crow actually started in the 1840s, and they started pushing our family out of their land slowly, one by one. By 1865, my fourth great-grandfather lost all of his land, including all of his brothers and sisters. By 1865, over 200,000 so-called slaves migrated down from Virginia and Kentucky all the way down to the Mississippi River and started assumption. They told me that everybody that was from Mississippi were slaves, but the documentation does not say that. It actually says that we were on that land. We never left that land. We were actually pushed out of the land starting in the 1840s. And then English settlers started to bring so-called slaves here, and they started occupying our land and starting cotton plantations. Meanwhile, our family were pushed off to the side and was forced to go to unknown lands and forests in order to survive without any, they pretty much start over. We're not slaves there, but only for 30 years. Of course, all of this sounds like a lie. They clearly just stole the land and then put the people that had that land as sharecroppers, and they push us out. Because when I go and see that my fifth great grandfather is on the census, he's documented as a owner of the land, and he was a farmer. But he did not have slaves, nor did he own his own land, but he was the owner. So by 1869, they gave the deeds of the rights. It was so where did these slaves come from? Because if the Mississippi didn't have slaves in the 1820s or the 1830s, and slaves didn't show up to 1840s, but the Civil War started in 1860, I don't see slaves. There was never documented slaves in Mississippi for hundreds and hundreds of years.
Y'all, somebody's lying. I'm starting to get confused. My head starting to hurt. I literally just went back all the way to the 1790s and found us in the Indian wars. And no, we were not slaves. And if you remember that. Y'all, I just went and looked up my genealogy and found my ancestors in Mississippi all the way back to 1790. And they were enslaved. Instead, I found long distance who were by 1830, they were part of the indigenous and was summoned to go to Oklahoma to document themselves. But my family ended up staying because they refused to leave, and so they didn't want to give up their land. So eventually, about a couple of years later, Oklahoma and the state of Colorado made it easy access for the Mississippians who were not documented during the Trail of Tears. They were able to still be documented through the census, the individual census. But it did not mean that they were Salute. They were actually Choctaw. They pretty much were the last minute Choctaws that refused to give up their land, and they were pretty much forced into just signing any type of documentations under any of the robes to document them. At the same time, there was no documentation in this central Mississippi area of any documented slaves. Actually, the so-called African slaves did not arrive until the 18th. Out of their land, so one by one. By 1865, my fourth great-grandfather lost all of his land, including all of his brothers and sisters. By 1865, over 200,000 so-called slaves migrated down from Virginia and Kentucky all the way down to the Mississippi River and started occupying the lands to do cotton plantations due to the fact of settlers coming in and bringing slaves. But under my assumption, they told me that everybody that was from Mississippi were slaves. But the documentation does not say that. It actually says that we were on that land. Started occupying our land and starting cotton plantations. Meanwhile, our family were pushed off to the side and was forced to go to unknown lands and forests in order to survive without any, they pretty much had to start over from scratch. So between 1840 and 1865, when the slaves were freed, so-called Mississippians that were in Mississippi were not slaves there, but only for 30 years. Of course, all